Доброго времени суток, друзья! Я Влад Шторм, вы на штормовом канале. Канал для тех, кто любит игры. Поехали! Друзья, всех приветствую. Суббота, на календаре 27 декабря. Я, честно говоря, редко когда провожу стримы по субботам. Но, к сожалению, мы слишком много пропустили. По факту 2 недели прошли впустую, поэтому, соответственно, будем пытаться нагонять. Правда, сегодняшний стрим это за четверг пропуск. Поэтому 2 недели так до сих пор и остаются в пропуске. Будем пытаться как-то за новогодние праздники нагонять. Не знаю, как получится, но пока планирую так. Итак, мы продолжаем прохождение игры Jade Empire. Нам остался последний сюжетный квест, чтобы завершить 3 главу. После чего, соответственно, переходим к 4. И насколько я помню, там уже в основном начинается сюжет. То есть никаких дополнительных заданий и больших локаций не будет. Исключительно следующие главы будем двигаться по сюжету. Так, остановились мы на том, что добрались до крепости убийц лотосов. Kop auka i ner och afawafi i thaturo toro uk. Och knicknack i kärlek no yok. Wow knick fetaji. With the rise of the golems, we acolytes have fewer opportunities to serve. You are unwelcome. Просто хочу служить убийцам лотосом, дайте мне пройти. Kop auka i ner och afawafi i thaturo toro uk. We are losing status to the golem army. You want to take more attention away from us? I think you need to prove your worth. Do you think yourself worthy of making such a demand? What proof are you worthy of? Wuwir aki fitahirir koni afafatir? Вашему мастеру это не понравится, меня приняли в орден. Kauru suir tata siir uyu. Pearson siir no kupkitir sun urk. Okiruk fernir nikipra. Ну, прям Карибан напоминает, из которого. More blood to stain my hands. A badge of honor. Leaping tiger! Следующий. Ofno aknatinir sasiir yawak orui. Наш товарищ нарисовался. So there is no discouraging you. You have come to the heart of the assassins, and you already have enemies. Are you certain you are ready for what you will learn here? I don't think the choice is yours anymore.
This is my realm where my demons hide. You will be forced to see them. We have discussed much in our time together, but not everything. I left some things buried, but now you have descended to their level. Зачем ты пришел сюда, как ты прошел через смотрителя? For all that he sees, he is blind if you know where the right shadows are. As for why I have come, I will decide that when I see how you react to this place. Go. Your new master is waiting. Secure a place near the heart of the assassins, and you will be near your goal. Grand Inquisitor Xia is key. Мужик, любишь ты туману навести? Be careful of him. I never believed he was on our side. Так, проникнуть в крепость убийц лотосов. Теперь вы носите звание прислужника лотоса и должны явиться к мастеру Гану. Получить доступ в внутреннее помещение в таком низком звании будет достаточно сложно, но принцесса не отведет вас во дворец, пока вы не добудете сведения, обличающие руку смерти. Цу сделал загадочное предупреждение, но не уточнил, почему он ушел из лагеря и что он здесь делает. Найти своего нового мастера. Несмотря на замечание Цзу, вам нужно найти мастера Гана и попытаться, выполняя его поручение, получить доступ к внутренним помещениям и добыть информацию, которая нужна принцессе. Глиняный голем, неподвижный глиняный голем. I serve my owner without hesitation. I have no taste for the lash. I serve as I'm directed. I've no other option. Okia kupa bitita soki kustan fatiwe ia kune usote tate ia? Разумно не считаться со мной, ведь завтра все может измениться. Oknikofia apania sasa tatasi noni nano yok yowia sonsi ia wo yowia. Oifo ia uksonkop noko isansia. Что ты можешь сказать о убийцах лотосах? Yowia sonsi ia wo yowia kon ompefifia. Wonoa ea sususatia sonsifonia sonsi ifog. У тебя есть на продажу. Niwu sosava ea wak tasi noni nano yopa napia ifaria ok. Ну и что у тебя здесь интересного? Слабый камень устрашения, устрашение плюс 2, камень устрашения плюс 3, сильный камень устрашения плюс 5, камень интуиции, интуиция плюс 3, слабый камень воина, тело 2, камень борьбы, тело, разум, дух плюс 2. Огня. You are falling behind, gang. Grand Inquisitor Xia is not happy, therefore I am not happy. If your work does not improve, I will have to stop taking credit for it. The latest battalion of golems stand idle because of you. If the production of the Jade golem is delayed again, perhaps your soul will fuel our next attempt. I trust I have made myself clear. Yes, Master Shin. I thought so. Do not let anything delay you further. It would be a shame to once more remind Grand Inquisitor Xia how incompetent you are. Yes,
An absolute shame. What do you want? So help me, if you're just some wandering slave, I'll have you butchered to color the clay golems. Wait, no. You are the one I was told to expect. A new recruit. As if I don't have enough trouble watching over the other fools in my care. Послужить тебе наилучшим образом. Your best is no longer the limit of what we expect, despite what you have achieved elsewhere. You will be reconstructed into the perfect obedient slave. If you survive, then you will be an assassin. For now, you are a Lotus Acolyte, and your life expectancy is not long. Follow me down to the central chambers when you are ready to begin your indoctrination. Do not keep me waiting. A battalion of golems stand idle. Проникнуть в крепость, убить лотосов. Теперь выносит... Так, это же было. Следовать за Ганом в нижние помещения. Вы получили приказ следовать за мастером Ганом в центральные помещения. What is this? Another acolyte feeling their way around in the dark? It takes some time for their eyes and skin to adjust. For the first few weeks, they're as easy to kill as newborn kittens. What do you want, acolyte? We've done our work for the day and don't want to be disturbed. Unless the press is broken, leave us. Ваша задача здесь. We keep the golem press functioning. Without us, the machines could not keep up the ambitious pace that Grand Inquisitor Gia has set. It takes two minds, two pairs of hands to control the inner structures of the press. You fools just see the controls. Inside the machines, it is impossibly complex. Скажи мне о прессе големов. You would not understand the complex balance of gears and sorcery that makes it function. Even flyers are simpler creations. Кто построил пресс? By the will of the Emperor, Death's Hand had it created. With parts stolen from some great celestial furnace. That's nonsense. Not everything our craftsmen create is stolen or gifted from somewhere else. We have the capability on our own. Вернемся к моим вопросам. If we must, what do you want? О, ваша задача здесь. We keep the golem press functioning. Without us, the machines could not keep up the ambitious pace that Grand Inquisitor Gia has set. It takes two minds, two pairs of hands to control the... Ладно, хорошо. Leave us, acolyte.
Damn the heavens for the fools I lead. I am destined to suffer for their incompetence, and I have one man to blame for it. Shin. The old scorpion had one of his followers shatter a spirit shard during training. There are ghosts everywhere. I've lost 8 slaves and 3 acolytes to them. You, New Blood, get over there and occupy those ghosts until I can get real Lotus assassins to clean them up. Golem production cannot be delayed by this. He has no confidence in you. He does not know your worth. Go on. It's your first sacrifice for your new life. I'm sure it will be glorious. Ехать в крепость убийц лотосов. Уничтожить безумствующих призраков. Мастер Ган просил вас уничтожить призраков, которых выпустил его соперник, мастер Шинь. Ган определенно считает, что вы не выживете в этом бою. Вернитесь к нему, когда дело будет сделано. I gave you an order, Acolyte. Go spill your new blood on those ghosts while I get some real assassins in here. Uksair kun ni kak no aku kwawir fuisir aku fayita. Greetings, young Lotus Acolyte. I am the keeper of the archive. What can this humble servant of the Order do for you? Ты следишь за архивом. Our Order has existed for 20 years. I have chronicled our new role and rise to glory. Much is mundane, minor shifts in power, the results of various campaigns. True secrets are held only in the minds of Grand Inquisitor Jia and Death's Hand. Убийцам нужен историк, не может быть, что это было твоей единственной обязанностью. I fight. I bear the stains of bloodshed with pride, as all assassins are trained to do. But records must be kept, if only to know who to make examples of. You will not find an assassin who is shy about killing, Acolyte. None of us are here to learn to be vicious. Хочу узнать, что находится в этом архиве. I will answer within the limits of what someone of your ranking is permitted to know. Recent or old entries, you must give specifics. Скажи мне, руководителю Ордена Лотоса. All you are allowed to know of your masters is that Death's Hand is the will of the Emperor, and Grand Inquisitor Jia rules this place for him. Obey their wishes when they are made apparent to you, or you will be destroyed. That is all an acolyte needs to understand. You may, however, ask about your Master Gong. He is not important enough to warrant secrecy. Скажи мне о мастере Гане. A thoroughly average assassin relegated to indoctrinating acolytes due to his failure to demonstrate leadership qualities. He is not well liked. His mediocrity is magnified by the successes of Master Shin, an assassin who arrived at the same time and has catapulted through the ranks. Coincidentally, Master Shin is the one who personally documented many of Gong's failures. There is, of course, nothing strange about this. Вернемся к другим вопросам. I will answer within the limit. Скажи мне о том времени, когда был основан Орден. You are permitted to know that Death's Hand returned from Dirge as the Emperor's trusted confidant after all others around him proved to be traitors. After defeating the drought, the Emperor was no longer a slave to the natural order of things. He needed utterly loyal disciples to replace and kill doubters. The Order of the Lotus was quickly transformed from its weak role under Prince Qin. Death's Hand was the new way, and those who disagreed were destroyed. Никто не возражал против таких перемен? All who did were killed, except one who first hid his doubt. On a mission to cleanse a traitor's family, he rejected Death's Hand and turned on his fellows. The bodies were unrecognizable.
More have died to him over the years, but few remain who know his face. He was our most skilled, most vicious, and most hated. Значит, убийца избежал наказания? He escaped death, but there is no greater penalty for a Lotus assassin than to be removed from the sight of death's hand and our Emperor. No doubt many of his years have been worse than death. Once you are truly indoctrinated, you will know the hunger to serve that such loyalty brings. Как звали этого беглого убийцу? His name is not spoken to the acolytes. You must understand that to oppose death's hand is to lose all connection to your masters. Небось, Even Пробзу if you live, имеется в виду. you do not exist. There are few fates worse than being reduced to nothing. Lotus assassins can belong nowhere else. Service to death's hand is your life. Чем так отличалось твое обучение? Master Gong has been lax in indoctrinating you. No doubt he wants to make use of your fiery disposition before stripping you of it. You will come to understand. Soon you will have nothing else but your life here. Your role as a Lotus assassin leaves no room for anything other than loyalty to Death's Hand and the Emperor. Другим вопросом. I will Расскажи мне о недавних кампаниях. Slaves continue to be brought to the fortress from the wall and unimportant villages that have no voice to object. Our golem force continues to grow. Operations in Tian's Landing have temporarily halted, but we received glorious news that a hated enemy of the Emperor has been delivered to the palace. The accomplices who hid him were butchered, their pitiful village razed. We look forward to a day when all who oppose our masters are dealt with. Кто был этот враг? It is unimportant. All that matters is that he was caught. We don't need to know any more than that. It is a glorious validation of all that we do to serve our masters. Вернемся к другим вопросам. Ну, это вроде все. Спасибо. Goodbye, acolyte. Serve our masters well. Воля великого дознавателя. В своем послушании руки смерти не пренебрегайте задачами, которые ставит перед вами госпожа Дзя, поскольку по славе величия она второй человек после руки смерти. Наша госпожа требует, чтобы все ее служители сохраняли ясность и четкость мыслей во всем, что бы они ни делали. Она ожидает, что все убийцы ордена будут так же тщательно упражнять свой разум, как подавляют порывы своего сердца. Как великому дознавателю госпоже Дзя известно все происходящее в крепости и за ее пределами. Ни один даже самый потаенный секрет самого отдаленного уголка Империи не скроется от нее. Госпожа Ця требует, чтобы мы были хитрыми, жестокими и до конца преданными нашему общему господину, руке смерти. Недостаток почтения к дознавателю – это неуважение к Империи, Императору и самому руке смерти. Всепобеждающее пламя. Самой большой угрозой для молодой Нефритовой империи был вождь варваров Дзесай, прозванный Дерево, неподвластное огню. Он смог объединить конных варваров в организованную смертельную военную машину, завоевать обширные земли к северу и западу от империи, вплотную подойти к ее границам. Дзеньсай, чей дикарский напор не смогла остановить даже стена, ограждающая империю от его народа, вел своих голодных, обезумевших воинов в атаку на едва оперившуюся молодую империю, в фанатичном порыве уничтожить все, что должно было стать новой процветающей цивилизацией. Настолько яростной и смертельной была атака Дзеньсая, что из земли стенающих духов на помощь империи пришли, прервав свое уединение, монахи духа. Незавоеванные конными варвары монахи духа стали на защиту империи в великой битве, которую ныне по всему миру воспевают мудрецы, драматурги и ученые. Разгромили Дзеньсая и армию его кровожадных дикарей-лучников. Так, с помощью монахов в обители скорби империя сожгла Дерево, неподвластное огню, и с тех пор на нашей земле не ступала нога настолько опасного врага.
Лотоса. Многие служители Ордена Лотоса неправильно понимают его принципы. Проще говоря, главным и единственным принципом является послушание. Многие считают, что мы ставим силу в главу угла, но сила нужна еще на этапе поступления в Орден. Мы убийцы, а не монахи. Главное в нашем Ордене — это действие, а не учение. Пусть обучением занимаются ученые в своем бесполезном саду. Наша задача — служить Императору, повинуясь руке смерти и великому дознавателю Дзе. Они требуют от нас силы, мы им ее даем. Они требуют от нас хитрости, и мы хитры. Но прежде всего они требуют послушания. И мы повинуемся, ибо непослушание равносильно плевку в лицо тому, кто держит в своих руках твою судьбу. Служители находят философское объяснение избранному пути, но в конечном итоге главным законом для нас является воля тех, кому мы служим. Конфигурация кролика. Все. Эти все нечитабельные. Ясно. You're beneath me. Go, or risk being used as golem fodder. If permitted to serve, I would give my life as a Lotus assassin. I have been separated to reflect on my devotion. I suppose having your nose in Master Kong's backside is one way to get it in. Keep me tight! You're in Подвижный клининный голем. Комната сторожения душ. В данный момент эту прочную дверь открыть нельзя. So Gong has an acolyte who can fight. Ghosts are mindless. I see no real skill in defeating them. Yes, certainly. Against a real opponent, there would be no doubt of the outcome. Slink back to Master Gong. We answer to Master Shin, and if you are lucky, this is the last time you will see us. Leave us, Acolyte. We serve Master Shin, not your fool master. Woufna akna iri yakowak ni rui kupar vita. Помещение с прессом для голема. В данный момент прочную дверь открыть нельзя. You live? And the ghosts are gone? Well, I did not expect this. It would seem that I have a competent acolyte for once. Interesting. Recruits are rarely of use before we strip them of their outside identities, but you beg a more interesting application. Could you be the one I have waited for?
Спасибо за комплимент, надеюсь, я хорошо служу. Your duties would normally include a period of deprivation in a cell until every hint of self and identity was stripped away. It is a draining, brutal awakening. I need a favored protege, someone willing to risk everything in my service. I will preserve your intellect, allow your inventive mind to remain, in exchange for 2 tasks. One is your duty anyway. The other is something to secure your future at the heart of the assassins. Lotus acolytes are utterly expendable. You deserve better. Служить как требуется, мастер Ган. You must operate the soul extractor, past the room where you fought the ghosts. In the coming weeks, you will help swell the ranks of the Empire's glorious Golem army. Golems are fueled by the souls of the dead. The recently dead, it turns out, make far more obedient and powerful golems, especially if brutally killed. We no longer mine the necropolis for souls that linger near their resting place. We butcher slaves instead, and extract their souls into spirit shards. Tonight we require a shard of exceptional quality for a Jade golem that will control the latest battalion of golems. You will oversee this in the extraction chamber. Какое второе задание, мастер Ган? You clearly deserve better than the short life of a regular acolyte. Your ability surprised me. Use it to surprise the others as well. Help me gain the power to help you. Kill Master Shin, my superior. Хочешь, чтобы вина за такой поступок легла на меня? No. Losing an exceptionally talented servant like you is of no benefit to me. Even if acolytes are expendable, they die often in the machinations between masters. We are tools to be cast aside, but if it gets us closer to our goal, we need to do as he says. The politics of the Lotus Assassin Order are complicated. It's all right if murder is suspected, so long as it appears deserved because of incompetence. И с этим справиться. That is your task to figure out, Acolyte. This is a dangerous place. Find a way for him to have an accident that disgraces him. I, of course, must not be implicated. Talk to my acolytes at their stations, in the Golem Press Room and the Soul Extractor. These are dangerous machines. Find a sharp corner Shin can crack his temple on. Return to me when you have an idea for an appropriate accident. I don't care what it is, as long as there is a corpse for me to gloat over in the end. Майки, приветствую. У меня есть вопросы, мастер Ган. Proceed, but do not waste my time. Хочу спросить о големах и осколках. I will hear you. Что такое осколки духа? Они похожи на камни сущности. Shards infuse the golems with life. Souls are extracted from the vessel that holds them, whether a corpse or a slave, and sealed within a crystal shard. The more recent and brutal the death, the more effective the golem. Our soul extraction process is deliberately painful. Essence gems are trinkets that can focus minimal amounts of chi. There are very few people who can make use of them effectively. Почему так важен нефритовый голем? Golems are utterly obedient, but that does not mean that they are always easy to control. In great numbers, there can be discord. Jade golems are infused with spirit shards made of multiple souls. They are highly ordered servants, and they serve as pacifiers for the other golems. One or two golems can be controlled by will alone, but an army requires these Jade intermediaries to maintain order. Such numbers are dangerous without a lieutenant. Сколько големов уже создано? I do not know. Hundreds? More? Many are here, waiting for a Jade Golem to command them. In the end, we will replace the weaklings of the Imperial army entirely. Imagine it, Acolyte. An army of loyal, nearly indestructible golems, dedicated to enforcing the will of the Emperor under death's hand. A beautiful sight.
Виталик, приветик. Так, вернемся к моим вопросам. Расскажи мне о мастере Шине. You already know enough about him. He is insufferable, concerned only about his own advancement. He sabotages my efforts at every turn. When he is gone, I will ascend in rank, and I will reward acolytes that are loyal to me. Perhaps I will even introduce you to Grand Inquisitor Gia in the heart of the fortress. Я говорил с хранителем архива насчет тебя. Stop right there, acolyte. I am well aware of what that Lotus Expositioner records. Rumors and lies routinely turned over to Grand Inquisitor Gia. If you wish to remain more than a footnote in her pages, you will not speak to me again about her. The old fool will see my potential, and you will help me. Proceed, but do not waste my time. Так, все получается. Remember your tasks, acolyte. Create a spirit shard in the extraction chamber for the Jade Golem, and find a creative way to kill and disgrace Master Shin. You can also seek training from acolyte trainer Guan. I'm sure you are her superior, but she might have something of use to you. Так, создать осколок духа. Мастер Ган хочет, чтобы вы помогли создать осколок духа для нового нефритового голема в исторгателе душ. Должен быть способ выполнить это и при этом не сделать армию големов убийц лотосов сильнее. Что бы вы здесь не узнали, они все равно останутся вашими врагами. Идти в комнату исторжения душ. Отправляйтесь в комнату исторжения душ, куда можно пройти через помещение, где вы дрались с призраками по просьбе мастера Гана. Убить мастера Шиня. Мастер Ган просил вас найти способ убить его начальника, мастера Шиня. Он должен умереть позорной смертью, при этом ничто не должно указывать на мастера Гана. Найти способ убить и опозорить Шиня. Обыщите крепость, найти способ убить мастера Шиня, опозорив его при этом. Глупый несчастный случай подошел бы идеально. Проникнуть в крепость убийц лотосов. Так, это все было. Создать осколок духа. Выполните все действия, необходимые для создания осколка духа. Убить мастера Шиня. Выполните все действия, необходимые для убийства мастера Шиня. Ясно, понятно. An acolyte of gongs, hmm? So am I. Let's identify what training you need by sparring for a short time. Let's keep it non-lethal for now. You'll find you have enough enemies in this place. We acolytes are utterly expendable. Ясно, давай сразимся. Good. Remember, no killing blows. I'm sure you'll have plenty of time to practice those later. Well, you would appear to have more than a passing knowledge of combat. I could almost see some kind of flaw, but I was clearly outclassed. Yes, you were. I knew this acolyte was something special, but I didn't think my trainer would be made to look like a fool. You, New Blood, you will be the trainer now. When I am promoted, you will train all my acolytes. You, assist her, if you can even do that. It would seem that you have taken over my duties. I will still serve as an advisor, as Master Gong ordered. There are techniques I can share. Извини, что заняла твое место. In truth, I did not like being a trainer. Life for any of Master Gong's acolytes is rough and short, but especially so for trainers. Master Shin sees to that. My duties, your duties now, include training Master Shin's personal entourage. In the past, if a trainer was too good, Shin had that trainer killed to keep Gong weak.
think one member of his entourage is a full Lotus assassin. I have survived by appearing unimportant and staying out of the fight between Gong and Shin. У меня есть доступ к окружению Шиня? You are supposed to train the attendants in his entourage. Some need it, but if you seem too skilled, your next fight will be against the hidden Lotus assassin. Besides, it wouldn't weaken Shin for long. I suppose he would be alone and more vulnerable if he had to fight right away, but he will replace them in time. Поднимется шум, если кто-то из окружения Шиня погибнет на тренировке. Accidents happen, and even the attendants in his entourage are just acolytes and therefore are utterly expendable. There would not be much fuss. However, you would probably find yourself training the hidden Lotus assassin in the next bout. Any skilled acolytes under Gong are quickly disposed of. Хочу избавиться от них всех, со сколькими сразу я могу драться. Are you mad? Well, it doesn't matter. You must train one at a time. If you seem to be too strong a target, I'm sure they will accommodate your death wish. Кого мне предстоит тренировать? You're in a hurry to make enemies, aren't you? Very well. Master Shin has a new attendant in his entourage who's supposed to be trained. Attendant Kiton. She is replacing one of the acolytes who did not return from Tian's Landing. There was no explanation. I assume he was weak and was discarded. You can find her and all of the other attendants by the doors to the inner chambers. They wait there for when Shin leaves to inspect new slave shipments. Какие услуги тренера ты предоставляешь? I have learned a number of techniques. Так, скрытый слабый камень монаха, камень мастерства, камень предусмотрительности ученого, стил силы льда. Еще когда мы выбирали, что мы хотим, лед или огонь. Око внутренней тьмы. С плюс 15, концентрация плюс 5. В самых глубинах души человека существует его внутреннее око. Оно дает человеку, находящемуся в мире, самим собой силу и ясность разума. Возьмем окно в бездну, концентрация плюс 10, концентрация минус 3 нет. Расчленные нервы, здоровье плюс 10, С минус 3 нет. Зловещий лик, устрашение плюс 3, обаяние минус 1 нет, спасибо. How can I assist you? Как ты вступила в ряды убийц? I showed my ability in the arena, and when I asked, their recruiter agreed. I have only one skill, and this was the best place to exploit it. Какие способности ты имеешь в виду? Combat, killing. The army was too strict, the arena too tame. Here, when they want an enemy destroyed, that enemy is destroyed. Sometimes family and all. We are all here for one reason, and that includes you. We are killers, plain and simple. There are no Lotus assassins with hearts of gold. Это мы все спрашивали. Goodbye. If you wish to begin your likely short career as trainer, Attendant Kiton waits with her fellows at the doors to the inner chambers. I'll say this. If you are going to try and fight them, hold nothing back. They will be trying to kill you. So, you are the new trainer. You think you have something to show us? Master Shin has us test each of Gong's trainers to make sure they're skilled. But not too skilled. Am I your next student? I assure you, I am more than capable of defending myself. I was made an attendant because of my skills.
чтобы тебе казаться хорошим бойцом. В противном случае можешь стать жертвой несчастного случая. Is that so? I would be more concerned about yourself if I were you. Let's move this fight to the Hall of Induction so I have room to enjoy this. Забили подругу. Момент эту прочную дверь открыть нельзя. You killed Kitan. The life of an acolyte is forfeit when they walk into this place, yes. But for one of Gong's ragged minions to do this is unforgivable. Do you think you can make such an insult and disguise it as a simple training mishap? You are a fool. If you are ready, trainer, your next student is waiting. It is my task to make examples of Gong's acolytes who show too much promise. Я готова. Давай, Кайфань, посмотрим, на что ты способен. My skills are above question. Gong is about to lose another of his pitiful acolytes. Come, let's move to the hall, and I will end this. You killed Kai Feng? But he was fully trained. Such insolence will not go unpunished. We'll make an example of you soon enough. Your corpse will be dragged before your master. But Kai Feng was a full assassin. How could he have fallen? Shut up! This fool will pay. You'll see. You'll regret this. Ограничился только словами. Lotus Acolyte of Gong, we must make an example of you. You have insulted the attendants of Master Shin's entourage. The masters do not care whether acolytes live or die, so it is up to us to avenge the deaths of our fellows. Решили толпой навалиться. We will not appear weak. We are the attendants of Master Shin. You will die as penance for your insult. Вы меня вынуждаете. Давайте, служители будут сражаться с всеми вами. Your death will be an example to all of Gong's fools. Даже удара не нанесли. That was an impressive display, Acolyte. I've never seen Shin's attendants so handily dismissed. Master Shin's enemies are probably very impressed with your actions.
I can only speculate, of course. I do not like how he hides behind us, a coward in commander's robes. Yes, Acolyte? Why have you chosen to disturb me instead of working on the tasks I have set before you? Почему ты не помог против служителей Шиня? Have you not been paying attention? I cannot act directly against Master Shin. If I do, we are all dead. It is that simple. Acolytes falling to other acolytes is to be expected. It is how the weak are filtered out. My actions would make it a war. Понятно. Remember your tasks, Acolyte. Create a spirit shard in the extraction chamber for the Jade Golem, and find a creative way to kill and disgrace Master Shin. I am sure I can count on you. I marvel at your ability. You show no fear of the enemies you make. You will do well here. You have no more acolytes to train for now. Is there anything else you need? Прислужники просто закончились. Goodbye, acolyte. По-прежнему закрыто. You approach the soul extractor. Этот все из The угла assassins выходит. want you to create a spirit shard to crush a life to power a golem puppet. They are very efficient in their brutality now. It wasn't always like this. Fear used to be the primary tactic. Destroy the family of one to ensure the loyalty of all. It caused chaos, uprisings, close allies turning on each other. Those inclined to betrayal fear it the most. Imagine if you could corrupt the machine and return the chaos of disloyalty the Emperor dreads. Я могу разрушить их планы и получить то, что мне нужно. No matter your motives, helping the assassins harms you. If you corrupt the spirit shard, you can move forward while also crippling their golems. They seek control. There used to be a chance to disobey when the order given was too harsh. The victims pointlessly innocent. Now there is only obedience. There is something chaotic enough to disrupt that. In the elevator room to come, descend to the deepest mine, to the oldest graves. Кто сможет все разрушить? Что ты имеешь в виду? Just go. The thieves await you. Remember, the deepest mines. They are closed now for being too troublesome. That is where you will find what you need. Так, создать осколок духа. Прозорливый Дзу сказал вам, что есть способ испортить осколок духа. Это позволит вам выполнить задание мастера Ганна и при этом не сделать армию големов сильнее. Он не вдавался в подробности, но сказал, что вам нужно спуститься в нижние шахты. Обыскать нижние шахты. Спуститься на подъемнике из зала истрагателя душ в нижние шахты. Убить мастера Шиня. Мастер Ган просил вас найти способ убить его начальника. Мастера Шиня, он должен умереть позорной смертью, при этом ничто не должно указывать на мастера Гана. Найти способ убить и опозорить Шиня. Обыщите крепость, найти способ убить мастера Шиня, опозорив его при этом. Глупый несчастный случай подошел бы идеально. Так, проникнуть в крепость, убить лотосов. Создать осколок. Ну так это все же было уже. Че опять то же самое писать? You must be Master Gong's latest acolyte. I heard there might be a new recruit, but they typically aren't ready for service so quickly. Stripping a will can take time. But Master Gong is known for being generous to those who please him. You must be quite exceptional to be allowed into service so directly.
Это за место. This device is the Soul Extractor. It has a loftier name, but we are here to glorify Emperor Sun through Death's hand, not pay tribute to some distant celestial lord. It is mounted on an elevator that reaches deep into the necropolis. Until recently, we excavated bodies to extract spirits that lingered near their graves. The results were unpredictable. Now we use slaves. Freshly killed spirits make the best golems. The more painful the death, the better. The extractor is not gentle. How does this glorify the Emperor? I know we will discover that Death's hand is behind it all. Что выглядит опасно, не было из-за нее несчастных случаев со смертельным исходом. The Soul Extractor certainly kills whatever is placed within it, but little is left of the victim, so you cannot prove they did not belong there. Only a spirit shard remains. The golem press is far more dangerous, but I have nothing to do with that ungainly device. I prefer the elegance of ripping slaves apart. Мне нужно создать осколок духа для нефритового голема. Then you should select a suitable victim for the procedure. I would recommend one of the slaves on the prison level. Selecting from elsewhere could bring unfortunate results, and I would not wish to see you disgraced so early in your time with us. Use the lever to select a floor, and this platform will move there. You are free to go where you wish, but I would avoid the lower mines. They are restless. Ты думаешь, что они опасны? The older tombs have spirits that have festered in their hatred for ages. They are not easily controlled. That is why we use slaves to power the golems now. As well, the mines are simply not stable. Tombs can collapse, so we take care not to move too many golems at once, to avoid shaking the foundations of the fortress. Хочу задать несколько вопросов. What kind of questions? Хочу спросить об исторгателе и об осколке духа. If you must. It is a simple machine to operate. I'm sure you will come to enjoy the subtle joys of it. А из трупа все еще можно извлечь душу? Spirits that die in trauma can linger near their mortal form. The Empire is soaked in blood. Many restless dead haunt the necropolis. But slaves produce a better result. Вы здесь держите рабов? Only on the prison level. Many of the mines are impassable. The graves were never intended to be stable during excavation. Several have collapsed. Much of the surrounding ground is weak. We do not march too many golems at once. Even that might shake something loose. Как работает исторгатель? Slaves are placed in the extractor, and the extraction fluid produces exquisite agony. Focused by this pain, the soul is forced to crystallize into a spirit shard. That shard is implanted in a golem, infusing it with the energy of the deceased soul. Your task is the creation of a new shard for a Jade golem. Do not delay. Кто построил исторгатель? Death's hand placed the machine here. It is said the Emperor himself brought pieces of some great celestial furnace back from the heavens. I do not fully understand how it functions, but I am not meant to. I obey, and that is enough. Другим вопросом. What kind of questions? Скажи мне о убийцах Лотосах и наших предводителях. Your place in the ranks of the assassins is clear. What do you want to know? Скажи мне руки смерти. Death's hand owns my soul, as he does yours and everyone else who has given themselves to him. In obedience and submission, we find our purpose. He is the living will of the Emperor. Through him, we are closer to the heart of the Empire. Скажи мне о великом дознавателе Дзе. Grand Inquisitor Jia is the embodiment of the will of Death's hand.
even as he is the will of the Emperor. She governs us all while he is elsewhere. To defy her is to defy the Empire. Death is her first and last means of education on the matter. Скажи мне о крепости. It is our home, but not for much longer. With the golem forces of the Emperor almost complete, there is little to tie us here. When the army marches, so shall we. I do not imagine we will leave much behind us. The ground here is weak. Such a movement of power will likely shake the walls to their foundation. You should get on with your work. Grand Inquisitor Gia is growing impatient for the Jade Golem to be completed. Select a suitable victim and create a spirit shard. Так, убить мастера шины. И что здесь? Конечно, несчастные случаи могут произойти в помещении с прессом для производства големов. My own demons distract me in this place, but I hold no love for your new master or the master above him. If you kill one, why not two? Distractions are the key to weakness in a target. If you look to the future, Master Gong will have his plans come crashing down on him. Из ниоткуда появляешься, непонятно. That machine is massive. Who knew the assassins were constructing it in my father's tomb? Бестиарий Нефритовой Империи, том 2. Мысль о големах. До недавнего времени очень мало было известно о големах. Те немногие, кто владеет искусством их изготовления, хорошо умеют хранить секреты. Големы известны по всей Империи как мощные и смертельно опасные противники. Несмотря на то, что практически неизвестно, как устроены эти боевые машины, следует отметить некоторые характеристики. Эти чудища, являющиеся творением рук человеческих, практически невосприимчивы к какой-либо магии. Для того, чтобы нанести их прочной оболочке заметный урон, нужно атаковать соответствующей силой. Силой и оружие лучше союзники в борьбе с этими опасными противниками. So, you are the new Lotus Acolyte under Master Gong. No one else has reason to be here. He was quick to favor you. New recruits are typically held in isolation. I will instruct you on the use of the golem press and crane. Forming the golems is an honored task that elevates us above slaves and mere servants. Press is simple to use. Using this machine, we can create a legion of warrior golems in a day. Death's Hand has great power. We need proof of this from the inner chambers. Если мы можем создать столько големов, то почему же не создали? This is only one step.
Here we create husks devoid of energy. Each golem needs a spirit shard to move, and a Jade golem must guide them all. For each shard, a spirit must be reduced to its essence. For a time we used those that lingered near their graves, mining them as if they were silver. No longer. The recently dead make a stronger, more obedient golem, if the death is painful. With a Jade golem guiding them, legions act as one, utterly obedient. The extraction chamber is a far more interesting place to work. The screams over there are music. Here we have only the creaking of clay. Машина кажется опасна. Были несчастные случаи со смертельным исходом. You nearly saw one as you entered, but they are rare. Falling victim to an obvious danger like a dropped golem or worse, the press, would take a monumental fool. The machines are loud and you can see the operator from anywhere in the room. A past victim of the press suffered more damage after the incident than during it. Reputations are very important in the Lotus Assassin Order. Falling victim to the press would cause a loss in status almost fatal in and of itself. Скажи мне о крайней прессе. The press is simple to operate. You select the type of body at the first station. Once the material is poured, it is funneled to the press. The press serves as a mold and a kiln. In short order, it can be opened and the new body is ready to be moved. The crane controls are at the end of the ramp. You can experiment with each station if you want, but you may as well reduce what you produce to rubble. There are no shards to power any more golems for now. Вернемся к другим вопросам. Test my patience, Acolyte. Скажи мне о разных видах големов. You do not need to know much. We can make husks right now, but there will be no more spirit shards until the Jade golem is completed. Убиваете людей, чтобы делать осколки для големов? The average citizen of the Empire is worthless. They're nothing more than cattle. In this, they can at least serve some useful purpose. Что представляют из себя разные виды големов? Clay golems are weaker, but can be made swiftly. Bronze golems are stronger and heavier, but they take longer to construct. Jade golems are the strongest of that size, but they are a topic all their own. По размеру есть ли большие? Perhaps, but they are constructed elsewhere and are only deployed in siege situations. True monsters to behold. Что особенного в нефритовом големе? Very few are made. They're expensive and difficult to construct, but they are also essential. A single Jade golem can direct and pacify a legion of others. Имеешь в виду управлять и контролировать? One or two golems can be controlled by will alone, but larger numbers are unwieldy. They grow confused, their wills creeping back and bringing madness. Jade golems keep order. Command a Jade golem and you command them all. Current legion has not yet been assigned a Jade golem. Master Gong will probably order you to help with that, if he has not done so already. Ну и к другим вопросам. You test my patience, Acolyte. Расскажи мне о убийцах Лотосах. What do you wish to know, Acolyte? There is much to learn if you want to ascend in the Order. Расскажи мне о дознавателе Дзе. Grand Inquisitor Jia directs us all in the absence of Death's Hand. She is one of the few that survived the transition of the Lotus Order into the Lotus Assassins. She is merciless, violent, and sadistic. You would do well to emulate her. Где я могу ее найти? Beyond the veil of death if you impose your presence uninvited. Master Gong may present you if you please him, but even he has few opportunities to appeal to her. Расскажи о руке смерти. Death's hand is master of us all. It is by his whim that we live and die, for his is the will of the Emperor. Obey him, or fall before his might. Посещал ли император эту крепость? No, and there is no reason for him to.
I would throw myself in the press even if his robes were discolored by the dust of the machine. I have no doubt that Grand Inquisitor Gia would extend my demise if I did not. Так, ну все, вроде ответил. I will return to my tasks. Мастер решения. Так, вы узнали, что смерть прессе для производства голема была бы позорным концом для решения. Скажите об этом мастеру Грану. Этими рычагами выбирается тип создаваемого голема. Рычаг заблокирован в положении глиняный голем. Сбоку есть отверстие, в которое, похоже, попадают контейнеры с глиной. В остальном это простая конструкция. Yes, Acolyte? Why have you chosen to disturb me instead of working on the tasks I have set before you? Совершенно будет опозорен, если будет убить пресс. An interesting idea. It has happened before, and the victim was certainly considered a fool for letting it occur, but it's impossible. You may as well try and drop one of the golems on him. He would never be so distracted as to enter the press. We are Lotus assassins, after all. Тогда я его убью и положу туда. A possibility. But Shin does not leave the inner chambers often, only to inspect the new slave shipments arriving in the Hall of Induction. You would have to close a great many eyes to get away with an assassination in the hall and moving the body to the press, but it would certainly send a message. The hall cleared of all witnesses, the press operator distracted, and the slave shipment stopped outside in the necropolis before it arrives. A daunting list of tasks. Do it quietly, but use force where you must. Succeed, and I will introduce you to Grand Inquisitor Gia in the inner chambers. A rare honor for an acolyte. Remember your tasks, acolyte. Create a... I am sure I can count on you. Так, убить мастера решения, очистить зал просвещения. Избавьтесь от возможности идти в зале просвещения, используйте хитрость или силу, чтобы заставить их уйти. Избавиться от оператора пресса, убейте прислужника лотоса, управляющего прессом для големов, покинуть помещение. Остановить поставку рабов. Покиньте крепость, убить лотосов, остановите поставку рабов из некрополя. What do you want? Надо сменить, я должен покинуть цех. Is that so? Why should I step aside for a new blood acolyte? I have my own position to think about, and I will not be so easily replaced. If you bring an order from Master Gang, I will relent, as he is my master too. Until then, I am not moving. Положение зависит от статуса мастера Гана. Я хочу его повысить, если не будет любопытных глаз. I see. The ways of the Order are mysterious and brutal. If an opening is created away from witnesses, all of us under him will benefit.
I understand. I will tend to the golems that are being readied for the Jade Golem's command. I do not think I will be able to return to this room today. But a thought occurs to me. If one opening raises us all, 2 openings will raise us further. If something were to befall the good master, just something you might want to ponder. Так, очистили. Хорошо. Это управление экраном для перемещения големов из пресса в проход. Чтобы экран функционировал, голем должен находиться в прессе. Ну, Пеппа, приветик. Завершение. Но это получается, сейчас 3 глава заканчивается, и потом еще, по-моему, то ли 2, то ли 3. Но там уже покороче, там в основном будет все по сюжету идти. Поэтому еще где-то стрима 2, наверное. По крайней мере, из того, что мне по памяти я помню. Доступно 3 подземных уровня. Выберите желаемый. Главный уровень, тюрьма, верхний уровень, шахта, заброшенная глубокая шахта. А главный уровень это здесь. Тюрьма. Да, конечно, решил, на этом целый список. Who are you? Some new acolyte? I've seen a lot of your И на kind. Новый год, I watch over the точнее slaves после you deliver Нового to the года. extractor. The inevitability of their deaths is amusing. И то, чего мы не успели еще перед Новым Haven't even годом. earned your markings yet, I see. Master Gong must be getting weak to allow you such freedom already. Хочу задать тебе несколько вопросов. Like what? Откуда эти рабы? They come from across the Empire. Some are brought from the south, some from the poor quarters of the city. Others are those who have merely spoken ill of us. Criminals might deserve such treatment, but this seems almost random. Their lives before don't matter. Only their deaths concern us. Готика. Но только если не раньше лета, потому что реально в этом список большой. До лета пока есть чем заниматься. А так вообще как бы да, хочу пройти ее. По-любому надо. Скажи мне руки Death's hand is смерти. our lord and master. He holds our souls in bondage and grants us power through it. We obey him unquestioningly. He is the will of the Emperor. Расскажи про дознавателя Дзю. Inquisitor Jia is second only to Death's hand himself. She is in charge of our work here, and she oversees our operations in the Imperial City. You will meet her in time, and when you do, pray you do not anger her. Долго и залипательно. Ну, понятное дело, это ж РПГ старой школы. Поэтому, естественно, это будет долго и залипательно. Не спорю. Так, не могу допустить, чтобы эти рабы остались You здесь. tread dangerous ground, acolyte. Unless you plan to speed their processing in the extractor, you risk being punished for your impudence. Первые 2. Их же всего 3, по-моему. Пусти их, я требую. These people are not cattle for you. You demand it? You are clearly not here as an acolyte. If you want to die for these scrawny dogs, so be it.
You have given us a chance. Please let us out. We are free, if only for a little while. There are sure to be other guards. Thank you for what you have done. But I'm not sure where to go now. The mine. The smaller one. Remember? Before they stopped digging out the graves, there was light from the surface coming in. I heard someone got away once. I don't know if they made it out of the necropolis, but it is a chance. Я уберу стражника, как только закончу с исторгателем. Thank you. I don't think we would have a chance without you. Все, туда пройти нельзя. Ну ладно. What do you want? Я освобождаю рабов, я убила It стражника. is not your place to decide for these people. What? Have you lost your mind? Well, you're about to lose your life as well. This is unforgivable, acolyte. Но что-то не то. Ну, если она уже выходила где-то ближе к 10-м годам, когда уже все игры начали проседать. Thank you again for your help. We await your signal that it is safe to make our way to the mine. It is our only hope. Стражник мертв, идите. Thank you. I did not expect to find a kind soul in this place. Ну, странно. Обычно после уже 10-го года откровенно начали все игры проседать. Как бы 2000-е это еще то время, когда выходило много достойных игр. Так, поехали дальше. Верхний уровень шахты. Сильные проблемы с багами на релизе. О, да. Баги на релизе в те года были хуже. Это сейчас, когда уже все на цифру перевели, скачать дополнительный патч не проблема. Тогда да. Это обычно всегда было сразу приговором. Камень стальной кожи. Еще один камень стальной кожи. Сильные шахты проникают лучи света снаружи, вырваться наружу мог бы разве что истощенный раб. Все? Все, что здесь есть? Как РПГ нормально. Но это, видать, как и в случае с первым этим Bloodlines'ом. Когда игра хорошая, но багов было немерено. Заброшенная глубокая шахта. Ryzen. Ну, Ryzen, по-моему, это уже не настолько РПГ, там уже больше экшен. Но я не играл, правда, не знаю. Игру саму слышал. The deep tombs hold malevolent spirits from the time when the Empire nearly fell. Chaotic and powerful, they hunger for revenge. I'm sorry,
but I must be sure of what you are. Sleeping tiger! Понятно, что это был Дзу, кто же еще? The assassins use slaves for their golems now, in part because of tombs like this. That was a remnant of the old empire, the spirit of an ancient invading horse lord. Zheng Sai, the tree that defies the fire, was one of many that threatened to level the imperial city. The spirit monks, your people, stopped them, or so they claimed. I gambled that the vengeful spirits of these marauders would sense if you truly are a spirit monk. So many people are not what they seem to be. I had to be certain. А механика игры в духе готики. Ну, не буду ничего говорить, уже говорю. В Ryzen вообще не играл и не видел, просто знаю, что есть такая. Но то, что она вроде... Как мне уже не такая неполноценная РПГ, это единственное, что я слышал. Но утверждать не буду. Ну-ка, мне больше не нужно тебе ничего доказывать. Now that you have disrupted Zheng Sai's spirit, you can take his body from his grave and use it in the extractor. Even in life, his kind were devoid of restraint. His spirit is pure chaos. A shard made using his ancient corpse will cripple the Jade Golem and those it commands. When you finish your master's other task, present the shard to earn passage to the inner chambers. Inside is the information you need to proceed to the palace. I, however, will not be leaving. Аня, Готика 4. Да что, еще 4-я часть есть? Я лично только про 3 слышал, знаю, что Готика это трилогия. 4-ю вообще не слышал. Что значит ты не уйдешь? I will make that plain soon enough. Appease your master. When you are ready to enter the inner chambers, I will tell you why your success is so important. This fortress holds many secrets. Some are valuable, some are dangerous, and some are hidden because the dark is where they belong. Мне по ранее байт сделали. Любимая тема, когда знаменитую серию передают кому-то другому. Тогда понятно. Создать осколок духа. Вы сразились духом одного из конных варваров, обитающих в нижних шахтах. Им присущ полный хаос. Адзу утверждает, что при помощи тела, которое охранял дух, можно создать испорченный осколок духа для нефритового голема. Адзу также нужно было доказательство, что вы монах духа. Похоже, призрак это подтвердил. Создать испорченный осколок духа. Поместить тело Дзэньсая в исторгатель душ и сделать испорченный осколок духа. Древний гроб. В гробу лежит тело Дзэньсая, дерево неподвластного огню. Даже сейчас вы чувствуете ненависть, которую источает дух этого воина. Взять тело и вернуться к исторгателю душ. Вы получили осколок духа голема.
Так, вы сразились с духом одного из конных варваров, создали завутил испорченный осколок духа. Он понравился вашему руководству и не сделает армию големов сильнее. Механизм управления строгательным душ, машина выключена, вы испортили ее, положив туда тело Дзенса и получили осколок духа. А, то есть мы ее еще и испортили. Так, на главный уровень. Oh, kakawair uksair kopi ira takar ano kawier kipo. А что же вы любите все толпой приходить? Utarawiir kukitir sanir naur kurk wupan. У меня не было мысли их обижать, я уверена, что всем вам хватит места. Safa afsoni wakutir fonir no mi wo yak kuktir. Wo sawir no wo sansir son fonias usata. So you are done with the extractor. That spirit shard will allow the Jade Golem to control a battalion of clay golems. Eliminate Shin and I will present you to Gia. The inner chambers are not usually accessible to acolytes, but you have proven a valuable ally. You will go far in the Lotus Assassins. Надо суметь императора покинуть свой пост. To succeed, everything must be in place. The hall cleared of all witnesses, the press operator distracted, and the slave shipment stopped outside in the necropolis. When all three of these are completed, Shin will be vulnerable. Killing him in the hall and transporting him to the press was a very good idea. If you manage to do it, I will let you present the spirit shard for the Jade Golem to Grand Inquisitor Gia in the inner chambers yourself. A rare honor for an acolyte. У меня есть осколок духа для нефритового голема. Yes, I am aware. When you have finished your other task for me, I will let you present it in the inner sanctum of the fortress. That will be a great honor for a Lotus acolyte. You may even meet Grand Inquisitor Gia. Proceed. Так, ну вопросы здесь спрашивать нечего. Finish the task I have given, acolyte. Я, конечно, извиняюсь, а куда тогда дальше? Длинная мелко заброшена тюремные камеры. В тюремных камерах мы были.
это все было? Что, надо из крепости выйти, что ли? Ia wo no ka kike ia wo shathia oko uki ia aya yulia wa. Так, скоро ли привезут рабов? Сосава ia wa tasi no ni nano yota napia ifa ia ok. Этот зал нужно освободить, перенести все в другую комнату. Возможно, я смогу тебя переубедить. Интуиция считает это капиталовложением, в скором времени здесь сменится власть. Кто у нас здесь остался? Эти двое. What do you want now, Acolyte? Unless the press is damaged, you have no reason to speak with us. По какой причине такая сложная машина, как пресс, может выйти из строя? You are right to marvel at its stability. It is a machine in balance. Only errors of its operators have damaged it before. Several foolish acolytes were killed for damaging it. It's not so hard to use properly. All you do is work the crane and occasionally add phoenix oil to the material selector. The measure of oil has been wrong too often. Kia Jong gives it out too freely. I will see to it that your kind are only given pre-measured containers of it. Что такое масло Феникса, откуда его берут? Gong needs to better train his acolytes. You were obviously rushed through the initiation process. Phoenix oil is a viscous liquid that burns at an incredible temperature. It heats the press to cure the golem husks. If there's too much in the machine, it burns too hot. Too little and the golems crumble. The merchant brings the oil from the craftsman of the Golden Delta. Так, хорошо, если просто попросить их отвалить. Надо обязательно сломать пресс. What do you want now? Я понял, чтобы вы покинули зал. That is unfortunate, because the needs of an acolyte are of little concern. Our tasks are done for the day, but Grand Inquisitor Gia could request us at any time. We must be ready to respond if the golem press malfunctions. Nothing short of her order or an emergency repair will move us. Step away, acolyte. You are of no concern to us. Завалить вас. Ладно, смотришь, мой терпение, это была не просьба. We are not acolytes of your petty master. You have no authority over us. Unless you are challenging 2 full Lotus assassins to combat, you should step back. Leave us.
Либо по мордасам навалять, либо красивых отсюда вывести. Are you the student I am waiting for? I can't delay any longer. I cannot miss the window of opportunity for a summoning. As I was saying, golems are playthings, devoid of cunning. The latest stockpile stands idle, waiting for a Jade golem to make them useful. A waste. I will show Grand Inquisitor Gia that tapping the spirit realm for servants is more efficient. Witness as I effortlessly summon an able minion from the void. И приготовления были сделаны. There are hardly any preparations needed, Acolyte. They want to serve. They tell me so. Golems want nothing. Watch and learn. Okir sitaka wuwir, wosayir yuf raun. No, no! This isn't right! Destroy them! You saw nothing of this. Nothing. I have to continue my research before Gia knows of my failure. Oh, I know it can work. Еще одного вывели. Ладно, изготовить голема. Извлечь голем из пресса. Голем легко поднимается. Переместить стрелу крана направо. Сбросить голема. Ну а по поводу этого масла. Которое надо добавлять. Ну ладно. Если еще уже находится готовый голем, нельзя создать новый голем, пока предыдущий не будет извлечен при помощи крана.
И залечь голем из прессы. Ладно. Ладно, пойдем искать. Так, сейчас, друзья, 5 минут отойду и продолжим.
Вот тут давайте продолжать. Так, ну здесь у нас оставалось, кстати, так, сборщика налогов, это мы где с девочкой были, а вот недостроенная гробница, может, туда надо. Единственное место, которое было непонятным. Что где еще в некрополе? Ну ладно. You there! Stand aside, or risk the ire of the Lotus assassins. These prisoners must be delivered to the fortress to be inspected by Master Shin. I will not allow you to make me late. Не могу допустить, чтобы эта поставка состоялась. And why is that? Keep your reason short, or you'll be dead before you're done. Ставки не будет, оставь их или умрешь, перевозчик рабов. You are mad to test an assassin. I'll kill you where you stand. Longsword! Master, are you taking us to the Lotus Assassins? Нет, вы свободны. What? Thank you. Thank you so much. I knew someone would stop them. Someone kind and honest. Берегитесь, а теперь идите. Let's hope letting them go does no harm to our cause. Thank you. Так, осталось только очистить зал посвящения. Я так и не понял с этим маслом. Так, наверное, сохранимся. Это масло, куда его подливать надо, чтобы испортить этот пресс. Что ж тебя так сподобило-то, а? Как я люблю эти глюки.
тут вообще торговцы? Как таковых и нет. Лавка кузнеца. Welcome, welcome. Did someone from the Black Leopard School send you? No, I suppose you don't quite look like one of their students. Дымит оттуда. Well, no matter. If you're looking for weapons, I have quite a good selection and reasonable rates. Would you like to see what I have for sale? Да. Here you go. Так, камень предусмотрительности воина, стиль дракона бури, меч дракона, оружейный стиль, оружие артефакта уменьшает концентрацию, плюс 25 к урону, меч дракона является артефактом, он заменяет менее мощные мечи. За 10 тысяч, прежде чем отправиться в неизвестность, небесный дракон создал первого настоящего воина Люфана. Хотя кулаки Люфана были быстрее и прочнее любого клинка, небесный дракон выковал оружие, которое было достойно этого воина. Этот клинок прочен, как чешуя дракона, и остер, словно драконий зуб. Это один из самых грозных клинков во всей Империи. Ладно, возьмем брусок никелированного железа. Зачем нужен, не знаю, возьмем. Молитва мастера, концентрация плюс 5. Многие ремесленники во время работы мысленно повторяют летании. Это повторение помогает им сконцентрироваться. Воин, который научился таким упражнениям, может применить такую медитацию и на поле боя с теми же результатами. То есть теперь у нас меч дракона. Ну и хорошо. Ну, как бы торговцев здесь нет, у кого что-то покупать. Убивать их там, что ли, и все. Это по-прежнему здесь лежит. Действительно, никаких торговцев нет. Что такие неугомонные?
Так, ладно. What do you want now? Так, опять про пресс, что там говоришь? Several foolish acolytes were killed for damaging it. It's not so hard to use properly. The measure of oil has been wrong too often. Kia Jong gives it out too freely. I will see to it that your kind are only given... Ядсон. Кто это? Gong needs to better train his acolytes. You... Phoenix oil is a viscous liquid that burns at an incredible... If there's too much in the machine, it burns too hot. Too little and the golems crumble. The merchant brings the oil from the craftsman of the Golden Delta. Так, а ну-ка, это ты у нас Гетсон, ладно. Есть масло Феникса на продажу. Масло Феникса. Так, вставить контейнер с маслом Феникса. Масло льется в машину, поломка происходит незамедлительно, машина выключается. Среди големов, установленных для стены, видно какое-то движение. Вероятно, в ожидании нефритового голема машина сохраняет в них активность. Мы лишились масла Феникса. What do you want now? Здесь вышел из строя, когда залил слишком много масла Феникса. What? Which one of you idiots threw off the mixture? It doesn't matter. 3 days calibrating it for perfect clay husks, and some new blood fool ruins it in an instant. The supports for the mold injectors will be charred. We'll have to find a smith to forge new ones. Ugh, what a mess. Будет нужна помощь. I don't want any of you stunted acolytes touching them. In fact, I will request that only full-fledged assassins operate the machine from now on. So much wasted work. If we don't get it fixed, Geo will have us slaughtered. I know. We need to go to the market district and find a smith. Come on, we're wasting time. Их убрали. Так. Мастер решения. Верните в зал просвещения, дождитесь мастера решения. Вы избавились от всех свидетелей и остановили поставку рабов. Убейте его там, никто ничего не узнает, пока его тело не найдут в прессе.
What is going on here? Where are my slaves? The golems require spirit shards. And where are my attendants? Delays and laziness will be repaid in blood. No one disobeys the orders of Shen. К сожалению, сегодня поставку рабов не будет, Шинь. You are gang's new acolyte. I see what is happening here. You think to promote your master by threatening me. You are bold, but foolish. You thought to make me vulnerable by killing my attendants and emptying the hall? A miscalculation. I am a favorite of Grand Inquisitor Jia. You will die. A terrible tragedy has reached my ears. Our respected Master Shin has met his end in a rather embarrassing fashion. I came quickly after hearing of his stumble. Perhaps it was the cold of the sanctum that made him careless and dulled his senses. Open the press. I will make certain he's dead, but not from too close. I don't want to share his tragically foolish Да можно было повесить это, что сверху скинуть на него, небось. Yes, quite dead. How unfortunate. We should honor our fallen comrade, but I am distracted by thoughts of who will take his place. I think the choice is obvious. Можно было на него скинуть. Можно было бы скинуть на него. What do you... Сразу убрать и второго. Так, масло Феникса. Да, спасибо. Получили масло Феникса. Так, изготовить голема. Извлечь голема. Так, масло Феникса вышло из строя. Keeping tiger! Longsword! You got cover!
Так, ля-ля-ля, залил масло Феникса, да-да-да, нужна помощь, нет, все, ушли. What is going on here? Where are my slaves? The golems require spirit shards. And Не будет поставки, ля-ля-ля. Terrible tragedy has reached my ears. Our respected Master Shin has met his end in our... I can't quit. Open the... Unfortunate. I will make certain he's dead, but not for too close. I don't want to share his tragically foolish fate. Yes, we should honor our fallen comrade. But I am distracted by thoughts of who will take his place. I think the choice is obvious. Так, новый уровень. Раз, раз, раз. Так, стальная ладонь, блин, или эти два кровавые слезы постараться качнуть. Или нет? Ладно, пока будем экономить, потому что я реально не знаю. То есть основное прокачали, то, что я хотел. Увеличение длительности еще можно сюда. А больше я не знаю, что еще можно. Так, проникнуть в крепость, убить слотцев. Теперь вы носите звание... Так. Идите в внутреннее помещение. Ваша основная задача выполнена. Теперь вы должны отправиться в внутреннее помещение для участия в создании нефритового голема. Убедитесь, что закончили все дела в крепости, прежде чем пойдете туда. Естественно, все выполнили, больше ничего нет. Так, убить мастера Шин, не мертвец, если его смерть освободила с места, приближающего вас к сердцу организации. Всем скоро вы получите доступ во внутреннее помещение. Лотосов мастера закончились. You are nearing your goal. Grand Inquisitor Jia keeps many secrets in the inner chambers. Enough to appease the princess and earn your way to the palace. Откуда ты вечно выходишь, непонятно. But you may learn more than she wants to know. I know that I did, many years ago. Если тебе есть что сказать, то сейчас самое время. You know that Master Li tried to stop his brother and failed. I was not there to witness that, so I only have the details that you are aware of yourself. Hui in Tian's Landing told you that in response to that act, Master Li's wife was condemned to death. She was with child at the time. This I know for certain. I was there. I was one of the elite ordered to kill Master Li's family. You throw these accusations at your superiors and my father, but we have no reason to believe you. Что теперь имеет значение? В чем смысл? It shows the depths to which even principled men will sink if the order comes from high enough.
If you don't want to listen, fine. I will keep my secrets. But heed a simple warning. If your enemy begins to look familiar, it's not because they are changing. It took me a long time to learn that. I have little use for morals, but honor? I have seen what you will face. Seen his power. I ran once. I hope for your sake you have not shaken my resolve. Так, ладно, что ты хотел сказать, извини. Погорячились. You are nearing, but... Так, самое время. Прекрасное допущение, продолжай. Death's hand brought the order to kill the family. We were cowards if we could not see the wisdom of his order. It was the will of the Emperor. I could not question the orders. They could not be wrong. Нет, Виталик, просто Трова не знает таких игр, как Jade Empire. Он много их игр не знает. На удивление. Вот с Твичом таких проблем нет. Он все игры знает. А вот с Трова пытаешься выбрать, он не помнит. Особенно старые игры вообще не помнит. Нет у него таких в списке. Поэтому приходится оставлять те, которые были до этого. Когда ты сделал, ты убил семью мастера Ли? Church was burning. Your master had fled, and we stood over a woman who had just given birth. I hesitated, and she was killed. For years I wondered what kind of creature could issue such an order, and what I was for following it. It was easier to be a coward than to question the Empire. Now I understand, and I hope I have shown you as well. They broke a sacred trust. I have returned because of that, even though I know what Death's hand is. My fate is sealed, but one secret must live on. I killed them all, my fellow assassins. I would not let them finish their mission. Master Lee's child still lives. Это мы и так поняли. Проник на крепость убийц лотосов. То есть даже никакого задания нет. You there! You are Master Gong's new Lotus Acolyte, correct? Master Gong has kept Grand Inquisitor Jia waiting for too long. Where is he? Мастер Ган и Мастер Шин печальным образом закончили свою вражду. Fools. They had more important things to do than worry about their personal stations. My station is at risk if Jia does not get her Jade Golem. You were Gong's acolyte? You deal with this, and get me the spirit shard I require. Since your master is dead, you may present it in the ritual. Осколок духа у меня. Bring it to the doors of the inner chamber. Finish whatever business you have in this place. Grand Inquisitor Jia may alter your duties. Так, хорошо, друзья, давайте прервемся где-то на минут 20-30, пойду позавтракаю, после чего продолжим. Перерыв.
Так, друзья, ну что, перерыв окончен. Давайте будем продолжать. Так, ладно, поскакали. There you are, Acolyte. I've been waiting for you, as has everyone involved in this ritual. The Jade Golem must be completed tonight. You have the Spirit Shard? Very good, Acolyte. You're on the verge of being welcomed into the heart of the fortress. Have you completed all other business? Завершили, да. Ступай к обряду. Good. Grand Inquisitor Gia will be pleased, I am sure. Сейчас еще придется с этим големом сражаться. Preparations are complete. The Spirit Shard is prepared, thanks to the skills of our newest Lotus Acolyte. You are very fortunate to be welcomed so quickly into the heart of our order. Grand Inquisitor Gia will be pleased with you. Now, we must complete the ritual. A score of clay golems stand idle without a focus. This Jade Golem will awaken them all, direct them as one. Insert the Spirit Shard. Let this legion of immortals give glory to our masters. What? What is wrong? I command you. I demand that you obey. Они вынесут весь этот, всю крепость. Не, я думал, что с ним сражаться придется. Who has corrupted this Jade Golem? It is linked to a legion of warriors that now run mad. The foundation will crumble. Who are you? Wait, I can sense it on you. You are the one. You carry the other pieces of the amulet. My gravest apologies, Grand Inquisitor Gia. This new acolyte has corrupted the ritual. Fool! So blinded by petty schemes that you cannot see a threat in our midst? You are worthless! Маску сняла. And you, hidden in plain sight like your master, you caught us unsuspecting but not unprepared. Who are you to think you could enter our lair so easily? Я монах духа, я должна выступить против императора. You lay claim to a powerful lineage. Indeed, you seem to have correctly named your enemy, despite the more obvious target of Death's Hand. That is why Death's Hand stands at the forefront of the assassins. He draws attention, diverts criticism, while the Emperor solidifies his power. You are like every other simpering peasant that has graced our dungeons. What did any of them contribute to the glory of our age before the Emperor dared to make something of them? That is the beauty of what Sun Hai has done. He has taken the raw material of the Empire and extracted something useful. For every magistrate that objects, or peasant that asks questions, another golem is forged, an army undying. But through all this, a threat remained, a traitorous sibling and a hidden protege. We did not know a face or a name, but we knew what they would need. The amulet, its pieces spread like petals to the wind. You have caught a few, but you are far from your peak, and not every golem was linked to this corrupted husk.
Goodbye, spirit monk. I will inform Death's Hand of your passing. Я думал, еще и с ней, и с големами сражаться придется. Слабоватые какие-то големы. Вы получили стиль нефритовый голем, вы лишились осколка духа голема. Проникнуть в крепость, убить лотосов. Теперь вы знаете, вопреки утверждениям принцессы Ляни, император в полной мере причастен к действиям лотосов убийств. Выбравшись из крепости, вы сможете встретиться с императором и решить, как быть с откровением прозорливого Дзу. Убить великого дознавателя Дзю. Убить великого дознавателя Дзю до того, как она вызовет руку смерти, и выберитесь из рушащейся крепости. Большой камень судьбы ученого. Искусство войны. В искусстве войны недостаточно иметь только численное превосходство или военную мощь. Истинная победа, победа, приносящая долгий мир, является культурным феноменом. Чтобы получить конец войны, недостаточно уничтожить армии, надо уничтожить желание воевать. Необходимо усмирить врага, убить его в том, что он победил, или безжалостно искоренить. Многочисленный народ выигрывает при уничтожении противника. При большем количестве крестьян пустующие земли быстро заселяются, а существующие строения позволяют наладить производство в короткие сроки. Во времена правления императора Юаня Си справедливость такой стратегии была блестяще продемонстрирована в южных топе. Мы получили наследие руки смерти. Наследие руки смерти Ц+10. Книжное дается прощение книг в крепости Ордена Лотоса. Учение руки смерти изнурительно и жестоко. Оно не терпит неудач, тот, кто не справляется, погибает, но его сутью все же является несовершенствование ученика. Возможно, его методы бесчеловечны, но выживших ждет особое просветление. Нефритовый голем. Стиль перевоплощения. Снимает негативные эффекты воздействия, такие как замедление и паралич. Расходует ЦИ. Этот стиль дает мастеру боевых искусств силу огромного нефритового голема, позволяя применять его форму. Могучему нефритовому голему свойственна нечеловеческая хитрость. Внушая страх своим противникам, он поражает их мощными ударами. Этот стиль идеален для сражений с магами и некоторыми демонами. Как воин, находящийся в обличии нефритового голема, не восприимчив к магии и боевым стилям. We have to find Jia and kill her before she brings Death's Hand. You are strong, but you do not know real power. Our strength lies in preparation. We have warriors across the Empire and other Jade golems that are not corrupted. You have diminished us, but it is not a mortal wound. Death's Hand will be here soon. You will be my gift to him, drawn as you were by your precious amulet. Live or die, the will of the Emperor be done. Longsword! Не слабо у них были удары, которые так быстро снимают здоровье. Это все прячется по углам.
behind you! He is too powerful. Go! I will do what I must! You knew you could not beat me, exile. I wasn't looking for victory. Just a few seconds. Все, Дзу вышел из чата. Quickly, there's no time to stop and talk. We must escape this place before it becomes our tomb. Сильный камень ученого, камень яростной бури. Чешуя гадюки. Одна из 3 навигационных систем знания, которая необходима, чтобы выдержать физическую нагрузку при тренировках боевого стиля гадюки. Ученик должен обладать всеми 3 свитками, изучить их, прежде чем пытаться освоить это безжалостное искусство. Честь воина — это его щит, но также и помеха. Ученику не стоит забывать чести, нужно иметь пользоваться чешуей защиты, которую можно скинуть, как только она становится ненужной. Гадюка не признает тривиальности, она злобна и не прощает ошибок. Так, это мы читали. Мы нашли еще одну часть амулета и открыли 2 паза для камней. Так. Сильный камень ученого. Камень стальной кожи. Дополнительный опыт битвы с людьми, поверженные люди, не оставляя бонусов. Камень ученого, устрашение, тело 6, тело разум, дух, обаяние, интуиция, дух 12. Так, наверное, вот это серебряный язык поставим. Ну, вот это тело, разум, дух по 3. Конечно, есть еще дух 12. Такого больше особо ничего. Так, проник в крепость убийц Лотос. Теперь вы знаете, что вопреки убеждениям принцессы выбраться из рушащей крепости. Не допустите, чтобы получилось так, что прозорливый Дзу зря пожертвовал своей жизнью. Выберитесь из крепости, заставьте императора держать ответ за то, о чем вы узнали. Ребята, крепость ужаса, мы решили еще подраться.
a lowly acolyte walks away. You should have died beside your master, preventing the escape of whoever did this. Unless you had a role in it. Destroy them to be sure. We have to get out of the necropolis so we can deal with this information. Be careful, the ground is shifted. There's no telling what has been disturbed. Император и убийцы. Принцесса Сунлян Шелковый леса идет в свой дворец, где находится мастер Лин. Только после того, как получить свидетельство того, что рука смерти предала империю. Вернуться к планеру. Вы нашли улики против императора, вам нужно вернуться к планеру и понять, что делать дальше. Проникнуть в крепость убить слотцев. Император полностью общается к действиям убить слотцев. Соберите планера и решите, что делать с этой информацией. Вам также предстоит решить, что делать с откровениями прозорливого Зу. Это мы вылезли уже в другой части, да? Мы же были здесь, а теперь оказались здесь. Ясно. Даже здесь и влезли. Там этот живой. I don't like what we have seen here. We must return to your flyer so everyone can discuss what we have learned.
So, your lost sheep, Sagacious Zoo, returned to save you. I didn't think he had the nerve. That's because people are nothing but tools to you. My dear little Dawnstar, I'm a princess. People bow to me. That is the way things are. Of course, many things are not as I thought they were, if what we learned from Gia is true. Да, за всем этим стоит твой отец. I know what you found and what the implications of it are. The Emperor himself ordered the golems constructed, and the workers were stolen from their homes. By the water dragon's mercy, they are enslaved until they die, and then trapped within the golems. I have seen the proof. But how can it be true? He has taken our master, killed our friends. What if assaulting the water dragon is true too? He must be stopped. No! I will not believe it! We have to go to the palace and give him a chance to explain! Если мы столкнемся с ним, мирно это может не You will закончиться. see. This is trickery from Death's hand. Or someone else. И еще, отцу рассказал мне про убийство семьи мастера Ли, ребенок выжил. Layers upon layers, as if this wasn't complicated enough. Now you are really stepping beyond the realm of reason. Why would Zoo know this? Он был среди тех, кто должен был убить их, он передумал. Only partially, it would seem, or they would both be alive. Does this change anything? We can tell Master Li and give him hope, but we must rescue him first. Then let's quit talking and go to the palace. I will lead the way. We must be on our guard. Is there another way to reach the palace? The princess doesn't В want to итоге see the это danger. падающая звезда? She Дочь says she мастера can Ли? get my marvelous Или нет, dragonfly уже there не in one помню. piece. I've had no other options, and I won't risk the finish flying blind. Everyone be quiet! Are you ready to go? If you have business left in the Imperial City, you'd better finish it. I won't be leaving the palace without an answer. Надо разобраться с одним делом в городе. Hurry up. I need answers, and there's only one place left to get them. Надо со всеми поговорить, наверное. Император и убийца. Вопреки убеждению, так это было. Готовьтесь отправляться. Когда будете готовы отправляться во дворец, возвращайтесь к дивной стрекозе и расскажите об этом принцессе Ляне Шелковой лисе. Удостоверитесь в том, что вы завершили все прочие дела в имперском городе. У нас как бы ничего и не осталось. Hurry to the palace. I hate it that Master Li is trapped there. Who knows what the Emperor is doing with him? My father will explain. Death's hand is behind this. You will see. Так, что думаешь обо всем So происходящем? much has happened. So much death. Sagacious Zoo's sacrifice weighs on my mind. Не грусти из-за него, он убил утраченную храбрость. Если у нас все получится, он будет покоиться с миром. Now I understand why he was so troubled. It wasn't cowardice that led to his exile from the Lotus Assassins. It was conscience. He must have wanted to oppose them, even if he didn't realize it at first. But that would have meant his superiors were wrong. A far graver thing than just being evil. What must it be like to be so devoted that it was easier to imagine a deficiency in himself than to confront the truth of the Emperor's evil? В лучшие времена он прекрасно служил Империи. Потерять его преступление. We have to make sure this can never happen again. I know we will. We have to. Hurry to the palace. I can't bear to think of Master Li remaining in the hands of this Emperor a moment longer. All right.
Так, а другие вопросы? Нет вопросов. Don't go too far. I'd get lost in this city. I know it. What do you want? Ну что же за I ситуация? don't like what we have to do. Aren't the Lotus Assassins evil? Why should we try to imitate them? Ato ikakir wo ifuro ukfuir wo. I know that I won't, and that being around Lotus Assassins won't corrupt me, as long as they have the Guardian. And you. Is there anything else you want? Okay. Ничего. What? What do you want? Скажи больше о твоем I'm a прошлом. fighter, not a Понятно, damn больше не history хочет. book. No more stories. Что ты думаешь о нашем I положении? always figured if I saw the Emperor, it would be for my own execution. Of course, the day's still young. I just hope I get to meet the man who taught you how to fight. I've never seen someone so small fight so well. First, we have to free him. Let's get to the palace and give the Emperor a taste of real power. We'll have your master free in no time. Whatever. Are you ready yet? The more I think about the information you found, the more I need answers straight from my father. То есть поговорить с ней невозможно. Ладно. Hurry up. Так, а ты что? Always happy to help. What do you need? Так, сейчас, друзья, извините, мне звонят, отойду на 5 минут, простите.
Друзья, снова тут. Извините, отвлекли. Так, о чем тебе нужно было покорить до того, как мы пошли во дворец? Sagacious Zeus sacrificed himself so that you could continue. That reminded me how dangerous our task truly is. Отец был хорошим человеком, здесь он наконец обрел покой. I hope so too. He certainly earned a reprieve, if only from hating himself so much. I don't think you would have survived Death's hand. Even if you had, would you be in any shape to face his master, the Emperor? Your master obviously trained you well, but you've come a long way even since we met. Дим, приветик. Что ты там, выходной отдыхаешь? Тебе же удалось самостоятельно научиться новым трюкам? It's true, though half of them have come from watching you, and the rest are the result of being desperate to survive. If only to see what happens next. I know this seems a strange thing to ask now of all times, but do you ever wonder what you'll do after we rescue your master? I have my own ideas, but I'd be interested in hearing yours. Я предпочитаю встречать будущее по мере его наступления. I have high hopes that we will find a way to save your master. I wouldn't presume to know what you'll do next, but I know you'll follow the path of honor, whatever that requires. Убирался. Ну что, выходной на то, чтобы заниматься домашними делами, как это обычно происходит. I do not think we will all survive, not against these odds, but those of us who do will find a way to return to our normal lives. When you think about it, that leaves only the question of us, doesn't it? That's the tricky one. Так, ну учитывая, что когда я играл первый раз тоже за женского персонажа, я мутил с ним, и тут вдруг оказалось, что с принцессой, оказывается, за женского персонажа тоже можно мутить. Ну, чисто напоржать, что из этого получится. Поэтому, мужик, сорян, в этот раз ты пролетаешь. There you have it, the easiest answer of this entire journey. Stupefyingly simple. Вот, друзья, вот что важно. I have you covered there, Master. We should carry on, don't you think? You have great things ahead of you. Let's go see what they are. Yes? How can this humble bun-master assist you today? Что думаешь в нашем положении? Так, у тебя есть семья, дети? No. That is a painful subject. One that brings back difficult memories. No, not for the reasons you might think. For 4 long years, my bellicose beauty insisted we try and try and try again to have a child. It was a Высокие отношения. Да. Очень высокие. Типичная девушка, что называется Динамо. Her screaming and chastising only made it worse. I overcame that problem, but there were others. Так, понимаю, ты не должен продолжать, если не хочешь. No, you have saved my life. You deserve to hear the terrible, awful truth. As I said, there were other problems. My plump plum of a bride is a good deal larger than me. I could compare my nightly efforts akin to climbing a mountain if only it had been that easy. And there was always the fear that she would roll. I am a small man. My delicate frame was not meant for such pressures. Господи, у тебя там что? I once lost all feeling below the waist. Центнер, блин. Perhaps was a mercy in itself. Of course, we overcame these obstacles and kept trying for 4 long years. Так у вас никогда не было ребенка? Never. Though no one can accuse me of not trying.
Once she decided we would not be able to conceive a child, her interests declined, thankfully. If we had succeeded, I would not have survived to see a second. Так, расскажи о себе. Stories. There are no more. If I tell you anything more, I will have no secrets left. A good Bondmaster must always have a few secrets. Что думаешь о нашем положении? I can't believe we're actually going to see the Emperor himself. This is a most propitious day. If my wife were here, she'd... Actually, I'd rather not think about that. I am, however, looking forward to meeting your master. I'd like to know if he's familiar with my drunken master style. But I suppose we should get ready to go. Just give me the word, and I'll get the camp packed up and ready to go. As you say, I will be here scrubbing your pots until you call upon me again. Так, все, со всеми покалякали. Ладно, двинулись во дворец. Are you ready yet? The more I think about the information you found, the more I need answers straight from my father. Давай. Good. My father has much to answer for. I know he will explain everything, and if Death's hand is there, I'll have some words for him as well. Kang, those flags that I gave you, the ones with the royal seals, mount them on your pile of scrap and let's go. I don't want to waste any more time. Yes, ma'am, no argument. Garish flags to stop the turrets. Just no yelling while we fly. The space is small and it echoes loudly. Yes, Princess. At your word. Всем кораблям противника, что вы делаете? Да давайте постреляем, господи. We must hurry to my father. This entrance allows me to come and go as I please. There are no guards or sentries here to hinder us. No! What is that little demon host doing now? We don't have time for this. The time has come, mortal. I won't share this shell anymore. I'll destroy you, Chaikar, and her mind as well, if I have to. Aknata mir sisakui ni rui kuparfita. А, учитывая, что это ремейк, действительно непонятно, будут ли не трогать
как это обычно делается, переделать многие моменты, или это касается косметических. Потому что все-таки это не ремастер. В общем, хрен. Ну так, вроде бы из того, что показывали, вроде должно быть неплохой ремейк. Так, я помогу тебе, чайка. Да, прорезался. Двойной голос. You think your treachery will kill me, mortal? It will only set me back. As long as the corruption remains in this world, I will endure. Now die, along with this stupid girl. Ну, я ничего не могу сказать по ПФРОК по этому поводу, что я говорю, я не играл. Но если там примерные механики, как в том же которой первом, втором, ну так это ж были хардкорные РПГ. Завалили жабку. Мы получили силу стражи. Well, I'm glad to see you are back. What was all that about? Топорными были. Но они были не топорными, они были немного, как это тебе сказать, сложноваты, что ли. То есть не было вот этого вот привычного экшена, как сейчас везде пихают. То есть это реально было вот именно РПГ, где тебе давали какую-то роль, и ты должен был в этом мире все познавать, изучать, эту роль, грубо говоря, отыгрывать и так далее. Так же самое, как и Fallout первые. Демоны сажали за право обладать ее телом, пришлось вступиться. I am glad to see that Wildflower appears well. It must have been a very disturbing experience. No more than our own if we don't get moving. Yes, while you were elsewhere, a servant tried to warn me against entering my own home. We need to confront my father as soon as possible. Что не то после современных игр? Ну не знаю, мне, например, который до сих пор нравится. То есть мне не вызывает отражения, мне приятно ходить, общаться со всеми, все это познавать, качать и прочее. Я же говорю, который вообще был для меня самый первый РПГ, после которой я полюбил этот жанр. Может, стоит поискать другой путь? I am restricted within my own home. The arrogance of what Death's Hand has done knows no bounds. Regardless, this path will still be the least fortified. You go ahead, but only take one other with you. The rest should guard the rear and only fight if needed. I do not want a full war within these sacred walls. I would prefer to be up front, but if not, I will catch up if there's anything important to say. Come, let's go. Глава 4, в которой дворец хранит свои секреты, императору дан бой, а мастер показывает свою благодарность. Вы проникли в крепость убийц лотосов, уничтожили ее, узнав об осведомленности императора всех тайнах убийц лотосов. Это далось вам дорогой ценой, и мысли о потере одного из ваших друзей омрачает ваш предстоящий поединок с могущественным императором Суньхаем во дворце. Вершина власти. Император Суньхай ждет в тронном зале, он должен ответить за хаос, на который он всех обрек. Найти императора. Пришло время встретиться с императором Суньхаем, ищите его в тронном зале.
Шелковое лицо отправились в ответственную встречу с ее отцом, императором Суньхаем. Боевка. Ну, насколько я видел, может, я, конечно, ошибаюсь, то всего, допустим, Готика, Райзен, это уже, знаешь, такое бои с небольшим налетом а-ля этого соуса. Ну, такое, типа. Конечно, не полноценный соус, но вот такое что-то уже с намеком на него. Камень зломной ауры. Тупо зачистка вопросиков. Но не знаю, Дим, по поводу Ведьмака, потому что не проходил. Ну да, ну допустим, после той же Вальгаллы или Одиссеи меня уже вопросики не пугают. Сомневаюсь, что где-то кроме после таких игр где-то может быть хуже. Камень судьбы воина. Так, пока копим очки, потому что еще могут что-то подкинуть, какой-нибудь стиль. Будем пока ждать. Монахи Лотоса. Насколько нам известно, все экземпляры, содержащие полный текст, были уничтожены. Ниже вашему вниманию предлагается сохранившийся отрывок. Целью Ордена Лотоса всегда была защита нашего прославленного императора. Монахи Лотоса являются личными служителями и защитниками императора Нефритовой империи и подчиняются руке небес Сунькину. Монахи — это слуги, стражи, мастера, доктора и духовные наставники. Они носят простые платья, а руки покрывают краской. Они представляют собой вездесущую и непредсказуемую силу, важность которой несопоставима с их численностью и во много раз ее превосходит. Каждый, кто желает аудиенции с императором, должен так или иначе иметь дело с монахами Лотоса. Если же кто-то прогневает императора или оскорбит каким-либо образом честь империи, последствия могут быть самыми плачевными. К счастью, монахи стоят за порядком не только вне, но и внутри ордена, и каждый, вставший на неверный путь, будет жестоко наказан. Как мило, кровь красит руки гораздо лучше краски. Лим. Небесный порядок, том 2. Великий дракон вел хаос, сотворенный им мир, отделив человека от зверей, заложив основу для порядка, который в конечном итоге сплотит человечество, прославленную Нефритовую империю. Великие духи животных, в прошлом существовавшие и жившие наравне с человеком, были отдалены от него, и человек был навеки признан венцом творения. Отныне человек стал стражем порядка, способным диктовать свою волю природе и изменять ее по своему усмотрению. Но равновесие должно существовать во всем. Человек был оплотом порядка, но в сердце его царит хаос. И пока в мире сохранится хаос, люди всегда будут воевать и бороться друг с другом. Таков закон природы. Так будет продолжаться, пока великий дракон не вернется, чтобы принести в мир порядок, или пока человечество не станет неподвластно законам природы. Мы получили внутренний мир.
Так, сила стражи это что? Здоровье плюс 5, сила плюс 5. Страж Чайка завладел телом дикого цветка, изгнав демона и Дженни из нее. В знак благодарности за то, что вы сделали для него и для девочки, он дарует вам свою силу и мудрость. Внутренний мир. Ци плюс 4. Книжное дается за прочтение небесного порядка. Зарезание внутренних метаморфоз разума, путь к настоящему просветлению, избираемый многими. Немногие добились успеха, так большинство ошибочно игнорирует физический мир, концентрируясь лишь на духовном. Только когда все находится в гармонии, дух может подняться на новую ступень развития. Жень, приветик. Ну так, сервера Гугла. Для этого еще есть Twitch, Тролла. Поэтому, в принципе, не проблема, если что. Смотреть просто на других площадках. This is one of the many spires within the palace, where visitors are raised as if by the glory of the Empire. Without a guide, you could be lost here for days. Ну, честно говоря, да, я тоже как бы не слышал, что прикрывали. То, что будут там подтормаживать, продолжать, да. По поводу прикрыть не слышал такой информации. Хотя новостей я читаю очень много каждый день. Так, все. There is no time for discussion. We should hurry to my father as quickly as possible. Не, ну всякие вот эти вот а-ля горящие новости с таким вот этим. Всегда обычно какая-нибудь чушь. Кроме Твича, Женя, говорю, еще есть Тролла. Он китайский. Работает почти всегда стабильно. Редкие исключения бывают. We are nearly to the throne room. Although my father has let these unseen parts of the palace fall into disrepair, these chambers are the tombs of past leaders. Кто похоронен здесь? We would be here for days, and you likely know the most prominent anyway. Sagacious Tian, the first emperor, founder of the Jade Empire, and builder of the wall. Cormia, the Swift Era, defender of the First Age and commander of the borderlands during the Horse Lord incursions. Sangxi, the Broken Bow, the first woman to rule openly. She changed more in a single valiant battle than many others did with entire даже не слышал, что это за платформа. The latest tombs belong to the Emperor's brothers, Prince Sun Li and Sun Qin. You have caused me to doubt this, but here they are for your own eyes to see. Мастер Ли, брат императора, и он жив. That is what you said he told you, but here is the tomb of the glorious strategist before you. Is this all a lie? Вы еще видели, что внутри гробниц? No, they have been sealed for 20 years. I don't have any more proof than what was announced to the people. I don't know what that is worth anymore. Если мастер Ли жив, то он с принцем And your Кином. next question will be, what is in there if the brothers aren't? I can't say, but my father will explain everything. He has to. Типа Твича. But your conviction is disturbing. I will definitely Не, bring не this up видел with my вообще. father when we Не, ну все confront равно him. как бы я могу только на 4 площадки стримить, либо 3 площадки и делать запись, поэтому Questions I have. пока так. Если будет печально, буду что-то менять.
Праведная осада. Смутное описание нападения на монахов духа, обители скорби и осады, подтверждающие, что Сунь Ли и Сунь Кинь погибли при нападении. Несмотря на очевидную предвзятость, местами текст описывает кровавые действия, которые беспокоили прозорливого Цзу. Дни превращались в недели, враги все отказывались подчиняться воле императора. Ворота крепости оставались неприступными до тех пор, пока предатели в храме не согласились выдать своих товарищей. Победа была так же очевидна, как то, что день сменяет ночь, но потери были ощутимы. Двоих братьев обвинили в преступлениях, которые никто не рискнул озвучить. Сердце империи не выдержало бы этого, на их место взошел рука смерти. А Суньхай тем временем вернул к жизни высохшую землю. В ближайшие несколько недель те, кто находился в окружении императора, и те, кто этой чести не имели, поняли цену предательства. Это были трудные времена, происходило множество перемен, которые были приняты далеко не всеми, но ценой неизбежной жестокости засуха Нефритовой империи была побеждена. Игры, фильмы-то можно стримить. Ну тогда это скорее не Twitch, а Трова, потому что на Твиче по фильмам тоже они могут заблочить. Вот на Трова этого нет. I doubt he'll take this intrusion kindly, especially not with the information we've learned. Now we'll find what has happened to your master and the truth of what has been happening in the Empire. Жопа у вас в Империи происходит. Я готов, идем. I can only hope that my father has been the victim in this. I pray he has the answers I seek. The fate of the Empire depends on it. Вы получили влиятельные друзья. Влиятельные друзья. Отцы +5, интуиция +2. Вы помогли принцессе осознать, что причиной смуты в Империи является ее отец. Что бы ни случилось, теперь у вас всегда есть союзник при дворе, что вполне естественно дает вам прилив душевных сил. Уже ни природы, ничего, небеса и светлая аура. Как говорится, светлость так и прет из нас. Здравствуйте, царь-император. 20 years, Lee. I have waited long enough. Atone for your treachery and give me what I require. Look to yourself, brother. You would have done the same. I am the eldest, and therefore the Emperor. I have you at a disadvantage, and yet you toy with me. What do you know, glorious strategist? Where is the spirit monk amulet? You will find out soon enough, brother. Father! Child? What are you doing here? I have important matters. And what have you done to yourself? You look like a common street woman. And who is this? You invite filth into the halls of my palace? This is not how the child of the Emperor should act. Don't lecture me! Master Li's student brought me evidence from the Lotus Assassin Fortress. You allowed Death's Hand to corrupt the Empire! Master Li's student.
Кому цветок лотоса откроет твои глаза на страдания твоего народа. This child, the very person who tested my Lotus assassins, brought to my doorstep by my own daughter. Brother Lee, did you plant the seeds for this fool to come here? Layers upon layers, always the glorious strategist. Я пытался, как принцесса Мастерли, брат The императора. lost sibling of the beloved Emperor's son, forced to hide at the edge of the Empire, until Death's hand brought him to me. Father, you said your brothers were killed. I don't understand. I don't blame you for your foolishness. What can you possibly know? The Emperor is the manifestation of divine. Да, воплощение божественной силы. That is your role as figurehead. How could you betray the people? Your greed has unsettled the whole of the Empire. The dead no longer sleep. My child, remember your place. I have no patience for anyone that challenges my authority. Эти болтающиеся бусы перед глазами ему не мешают. Kill the rest. They are unimportant. No! I won't let you disgrace the Empire! Enough! I am God, Emperor's son! Он что, дух, что ли? In my youth, I ruled dutifully. Что-то я этого не помню But уже. nature does not respect titles. Withering drought, not battle, threatened to take my throne. But I would not allow it. I assaulted the underworld and claimed the great water dragon. And neither the treachery of my siblings nor my failing body could stop me. I am no longer a slave to time's decay. My actions have brought the Empire great strength, and its Emperor endless power. Who among you would dare challenge my right to rule? Дядя Ша, успокойся. Я слепил своей собственной порочностью, старик. That glow. Brother Lee hid the amulet in plain sight and acted as his own diversion, just as Death's hand diverted attention from me. The obvious threat hid the insidious one. Do you even know what you hold, child? What truly led you here? Я нарушил порядок мироздания, делал то, что велит долг. But for whom, I wonder, do you blindly follow the will of your master? Is anything so simple? You were guided to me. What did Lee tell you? That I murdered your people and caused the restless dead? Side effects, afterthoughts. This is about power, and I will add yours to what I have stolen. Even if you are impervious to my sorcery, it changes nothing. I am a Какие санитары, Дим, он призрак. student of Lee. Your quest Если for вы death охотников is за at an end. привидениями каких-нибудь. Либо священников.
This is your end! Я тебя заглючила, бедную. Что за чушь такая? Да Митя, куда пропал-то? Квест тоже закончился. Вы доложили о несчастье самому императору, теперь все изменится. Изменится, да-да. Санитаров, экзорцистов, да-да-да. Уж они-то точно помогут. What is this? Weaklings, all of you! Your defiance grows tiresome, student of me. You must learn your place in the order of things. А мужик, ты уже сражаться будешь или нет? Бесконечного духа. Воин бесконечного духа. Цель +7, обаяние +1. Дух не имеет границ. Сильным духом предначертана судьбой достичь великих целей. Тот, кто владеет собственным духом и соответствующим образом использует его силу, может по своему желанию изменять мир вокруг себя. Воины, идущие по этому пути, стремятся добиться единения с духом, выбирая свою судьбу.
fools! Can you not dispose of one defiant peasant? Very well. I will face you myself, no matter your destiny. You will fall here today! Longsword! Leaping tiger! Значит, иммунитет. Leaping tiger! Longsword! Leaping tiger! Longsword! Странно, что их можно оружием бить. Leaping tiger! Longsword! Leaping tiger! Longsword! This cannot be! I am Emperor's son! I am a Что-то как для босса слабоват. Император. Leaping tiger! Longsword! Leaping tiger! I can feel longsword! proud. Everything has gone as it should. Благодарю, мастер, я много узнала. I can see that, my student. Your abilities have grown immensely, but it also does my heart good to see that you have remembered the basics of what I taught. Even the flaws. Да, помню, когда первый раз проходил. Конечно, в этот момент такой, вот это поворот. Death has come to you, but life can be regained. I will guide you through madness to the light. Follow the pillar of light. Вы лишились печать дознавателя Лотоса, печать Лотоса исполнителя, шелковые струны, корпус цитры, карта ветров. Глава 5, в которой водный дракон вмешивается в ход событий, правда открывается, а утраченное наследие монахов духа возвращается. Поражение императора Суньхая должно было вернуть жизнь в привычное русло, но мастер Ли одним точным ударом сокрушил вас, показав, что вы всего лишь пешка в его тщательно спланированном возмездии. Мир духа открывается перед вами, но свет вдалеке манит вас, вы еще не потеряны для мира живых. Земля духов. Мастер Ли предал вас в момент вашего триумфа. Вы очнулись в странном мире духов, вы больше не принадлежите миру живых. Водный дракон зовет вас, направляя вас к свету. Остается надеяться, что она сможет объяснить вам ваше нынешнее состояние. Найти водного дракона. Пробейтесь к водному дракону.
sleeping tiger. Your master betrayed you, as he once betrayed his brother. A revenge years in the planning. Валент, приветик. Ну, еще где-то главы 2. Я не помню, правда, наизусть. Но это, по идее, вроде бы предпоследняя глава. Лучное оружие, меч демона. Понятно, это улучшение. Вы такие бронированные. He trained you to fight a tyrant, but with a flaw. He wanted you vulnerable in your moment of triumph. The dragon amulet is in his hands, reassembled. He will consume my power, but all is not lost. Seek my light. Я, Жень, даже не помню, кто это. Я уже как персонажей в целом не помню зовут. Слишком давно играл. Чего сюда по два появляетесь, а? Самонаводящийся, блин. Your master claims the throne and my power. He will rule as a god unless he is stopped.
Ну в целом, если я игры часто прохожу, я имена не забываю. Просто, учитывая, что я проходил Киберпанк всего лишь один раз на релизе, это дело, что уже все и забылось. Хватит все блок ставить. You have done well, mortal, but your journey is far from over. Time grows short, and we must act quickly if we are to stop your Master Li. Где мы? Как я сюда попала? Your master, Sun Li, the glorious strategist, betrayed you. He killed you to claim the power of the Emperor, my power, as his own. You are dead. I am the Water Dragon, immortal guardian of the path to the underworld. I shepherd the dead, leading them to my holy temple in Dirge, the gateway to the afterlife. But 20 years ago, the Emperor and his brothers attacked Dirge. They burned my temple, slew my servants, and defiled my body so the Emperor could claim my power. When Emperor Sun Hai fell, I reclaimed some of my power, enough to call your spirit here. But now I am fading once more. Sun Li consumes my energy. Хотелось первые Fallout пройти. Я вот тоже хотел, честно говоря, вот в ноябре сесть вообще за всю серию Fallout, но потом как прикинул, что пока первые два пройти, потом пока Fallout Tactics, пока третью со всеми дополнениями, четвертую, которую я не играл, понял, что это будет долго, и пока оставил эту затею. Зачем мастеру Ли меня предавать? Your former master has long desired power, to impose his will on the Empire. His plan took years to form, but the prize was too grand to let go to waste on his brother's madness. He consumes my essence to become a god, but he does not yet fully control his power. That is why I could bring you here, and why we can speak now. Как уж проходить первые два настоящие начну. Да. Must act quickly. For you to fulfill your destiny, I must send you to Dirge now, while Sun Li struggles to control his newfound power. Там еще второй сезон вышел этого сериала. Надо тоже как-то начать смотреть. Если он все это спланировал заранее, значит он лгал годами. The glorious strategist knows patience. Li has planned this for 20 years. When Dirge fell, he rescued you only because he believed you were a tool he could use. You will learn this and more, but we must move quickly. When he discovers what I have done, he will try to seal this realm and prevent me from sending you to Dirge. Стримить сериал на Троу. Да нет, Дим, я пока до этого не дошел, чтобы какие-то фильмы либо сериалы на стриме смотреть. Ты посылаешь меня в обитель скорби, почему меня? My temple at Dirge is defiled. I do not have the power to restore you to life, but I can send your spirit to Dirge, so you may cleanse the taint corrupting my holy sanctum. Hurry! If you restore the fountains of Dirge, I can restore you to life. If you do not, Master Li will become unstoppable. Seek out Abbot Song. He will help you.
Для фанов старых Fallout'ов. Ну так, они же ориентировались на третий Fallout, на Нью-Вегас. Поэтому понятное дело. Я хочу тебе сказать, что я как бы не фанат Fallout'ов, а мне просто нравится. Например, первый я вообще не играл, потому что, понятное дело, в силу возраста не застал. Второй пытался играть, и меня надолго не хватило, потому что я тогда еще, опять же, в силу возраста РПГ не понимал. Камень предчувствия. А вот третий мне зашел. Я вот тогда прошел полностью, потом, когда вышли все дополнения, я перепрошел. В Нью-Вегас как-то прошел мимо меня, а вот четвертый я поиграл буквально 2 вечера и плюнул. Так, Земля Дух. Водный дракон подтвердил предательство мастера Ли, он использовал вас, чтобы получить силу, украденную им и его братом. В момент, когда Сунь-Хай был повержен, а Сунь-Ли еще не завладел силой, водный дракон смогла перенести ваш дух в обитель скорби. Найдите настоятеля Суна, одного из монахов духа, запертого в обители скорби. Он поможет возродить водного дракона, чтобы она смогла вернуть вас к жизни. Найти настоятеля в обители скорби. Найдите настоятеля Суна в обители скорби, просите у него помощи. Ну, тем не менее, хочу тебе сказать, что третий, как по мне, лично говорю, я не фанат, поэтому сильно спорить по этому поводу не буду. Но, как по мне, получился третий очень даже неплохо. По крайней мере, очень даже атмосферненько. Так, ладно, купим дальше. Что я помню, там в конце должно что-то появиться или нет, или я уже путаю, ну ладно. До конца испоганить не сумели. Да-да-да. Ну, тем не менее, после того, третьего, который мне понравился, четвертый, говорю, я не смог играть. Потому что там уже какая-то пошла дичь, как по мне. Начиная с того, что их дебильная система диалогов была, которую они потом правили. Плюс, когда появилось это строительство этих аванпостов, бас, я на все посмотрел, такой, что за муть? This cannot be. Is it really possible? I sense the mark of the water dragon upon you. You have returned. Ты настоятель Сун? I am the spirit of Abbot Song, slain many years ago by the glorious strategist. Before my death, I was the head of the spirit monk order, your order. Ты глава монахов духа? I was. But I only led them to defeat and destruction. I failed in my duty to protect the water dragon, a duty I would one day have passed to you. You are a spirit monk, born here in Dirge and cleansed in the sacred fountains. You were an infant the day the Emperor and son Li attacked our monastery. I tried to save you from the slaughter, only to lose you to Li when he ripped you from the arms of your dying guardian. Ли сказал, что это он спас меня. I can only imagine what lies and distortions he told you about Dirge, your heritage, and his own role in events here. But now, you deserve to hear the truth. 30 years ago, the long drought struck the land. For a decade, crops withered and died. Starving people across the empire demanded that something be done.
Despite his position, Emperor Sun Hai could not alter the natural order. He demanded that his brother, the glorious strategist, concoct a plan to rectify this insult. Through Sun Li's Мне же как раз 4-й не понравился. Это вообще, насколько я знаю, мало кому он зашел. Там 3-й не все приняли, хотя был такой эксперимент. А 4-й вообще получился какая-то смесь из различных жанров. Что произошло, когда они напали на обитель скорби? Soldiers of the Imperial army swarmed over us, too many to count. My spirit monks fought bravely, but I knew the battle was lost. We were beaten. All around me, my fellow spirit monks were dying. I tried to hold the attackers at bay. Prince Qin attacked me, and then Master Li cut me down from behind. The Emperor ascended unopposed, but already Sun Li and Prince Qin plotted against him. The glorious strategist was not content to watch his brother come to power. Emperor Sun Hai, ruler of the Jade Empire, stepped beyond his station and slew the water dragon, claiming her power for his own. His brothers tried to strike him down, but they could not know he would be so strong. Infused with the water dragon's power, he was now unbelievably powerful. Sun Li escaped with his life, but he left his brother, Prince Qin, to suffer the Emperor's terrible vengeance. A spirit monk child still lived. He killed your guardian. Claiming his identity, no longer a servant of the Emperor, Li abandoned his fearsome armor to become the master you thought you knew. If you and the amulet were the key to defeating his brother, he might still claim that power. Li disappeared with you and the amulet, escaping the Emperor's retribution. With his newfound power, the Emperor, as a taunt to his traitorous brother, bound Qin's spirit to the armor Li had left behind. And Death's Hand was born. You were the last of the spirit monks. Sun Li saw our attempt to save you as confirmation of your importance. He believed you were meant to restore what he helped steal. Четвертый даже относительно слабее 3-го. Да, согласен. An agent to succeed where he and Prince Qin had failed. But with your death, the Emperor is now invincible. Ну да, в 3-м оставалось ощущение в Fallout, в 4-м это просто превратилось, не знаю, вот что. То есть даже их попытка силовую броню сделать вот таким вот типа а-ля универсальной вещью, которую надо батарейками запитывать постоянно, тоже как-то выглядело совсем дебильно. Достаточно атмосферно. Да вообще, когда мы выходим из убежища, тоже как-то атмосферно это смотрится. Много атмосферных моментов, много. 4-й даже попытка показать начало этой войны, ну как-то так смотрится, знаешь, из разряда, ну бляха, серьезно, когда эта взрывная волна летит, и ты спускаешься на том лифте вниз, ну блин, реально, из разряда дешевого боевика. Теперь мастер Ли обладает силой водного дракона. Then the glorious strategist has won. You were the last of the spirit monks. But now you are just a ghost like the rest of us. No one is left to oppose Sun Li.
Он дракон все еще верит, что надежда жива. You spoke with the water dragon? Of course. Only she could guide your spirit to Dirge, while all others must wander the mortal world. I worried that our last hope had died with you, but now I see you have come to restore the fountains of Dirge. The first step in restoring the water dragon herself. As leader of the spirit monks in life, I am bound by honor and duty to aid you in this task. I swear, I will not abandon you until the fountains of Dirge are restored. Синты внезапно появились. Да, вообще по поводу синтов это вообще... То есть если там в третьей как-то это просто было там поверхностно и просто так из разряда, ну пусть, то в четвертой это уже сделали чуть ли не основным, ну не основным сюжетным моментом. Ну, инопланетяне были, если на то пошло. Еще в оригинале, не помню, это во втором или в первом, когда типа точка интереса была. Когда были убиты инопланетяне, там с разбитой тарелкой или что-то типа того. Да и в третьей было дополнение про инопланетян. Поэтому, как бы, инопланетяне это не новшество. Лауте. Твоя помощь честь для меня. I know the monastery well, and will do everything in my power to help you restore the fountains. Как мне восстановить фонтаны? The fountains were tainted with human blood, which shattered their seals. The blood that stained them is gone. Replacing the seals should restore them. Хочу задать несколько вопросов. I know the monastery well. If there are questions you wish to ask in your quest to restore the fountains, А, как фракция снова в сюжете. Ну да, ну да. Повоевать с инопланетянами. За какие-нибудь эти убежища, либо за территории. Тоже будет действительно полный маразм. Может что-нибудь посоветовать. Only that you should do as the water dragon asked, and try to restore the fountains of Dirge. Так, вопрос. Я хочу больше знать о моем амулете. The amulet is an artifact of great power, though few truly understand its nature. What do you wish to know? Ли забрал его у меня, как же я прежде могу его использовать? The amulet is a powerful tool, but it is only a tool. When you were first learning to unleash the power within you, the amulet helped you to focus your mind and energy. But you are a spirit monk. The power of the water dragon was always in you, not in the amulet. Now you are strong enough to draw on that power without the amulet. Вся сила была во мне, что же делает амулет? It's a tool and a focus. It allows you to understand the power you can wield, and to use the essence gems that so many discount as trinkets. We alone can draw on more than one gem at a time. You can do this, even without the physical amulet, now that you know your true nature. Если амулет не более чем концентрация, зачем Ли его забрал? You no longer need the amulet, but Li has a use for it. Li's brother, Sanhai, consumed the water dragon's power, but without the amulet, it was a long and slow process. Even after 20 years, he was not strong enough to defeat you. Had the Lotus Assassins brought him enough pieces of the amulet, he would have been far more powerful. But Sun Li has the amulet, making him far more dangerous. With it, he can draw on the water dragon's power much faster. Unless you stop him soon, he will become invincible. Почему части амулета разбросаны по всей Империи? I did not want the amulet to fall into the hands of our enemy. When I realized the battle was lost, I shattered it into several pieces.
I gave the pieces to my apprentices and told them to flee to the farthest reaches of the Empire. The core of the amulet was given to the young monk who fled with you. I knew the core alone would be enough for you to start discovering your true power. But anyone else would need to find all the pieces to use the amulet. Дает ему такую The силу. amulet is a powerful tool, but it is only a tool. When you are... Это вроде говорил это. Я хочу тебя в другом спросить. Хочу узнать о монахах духа и в обители скорби. I would be honored to help you learn more about our order and your legacy. Ты сказал, что обитель скорби — это место моего рождения. Many of our order were brought to us as children. Orphans we raised to serve our great mistress. But a few children are born here at the monastery. Both your mother and father were spirit monks. You were born right here in Dirge and bathed in the sacred fountains, mere days before we were destroyed. Both your mother and father died in the attack, along with the rest of us who served the Water Dragon. Ими были мои родители. They were good people. Their love for each other was matched only by their devotion to the Water Dragon herself. Had they survived, you would have been raised here in Dirge. They would have instructed you from birth in the duties of a spirit monk. It is a tragedy you never knew them. Что именно делали монахи духа? We served the Water Dragon as her guardians and protectors. We saw to the needs of her physical form, maintained Dirge, and honored her with worship and prayer. Это все? We also served as shepherds for the dead. Most spirits came to Dirge in time, but sometimes a spirit was unable or unwilling to leave the mortal world behind. We would seek out these lost spirits. Those with unfinished business or those who had suffered traumatic deaths would need our help to reach Dirge. But now that the Water Dragon is gone, none of the spirits can find their way to Dirge. And those already here are trapped. The portal to the afterlife is sealed. Так, ну вроде все. Кому нам следует идти? You are probably right. We must restore the Water Dragon's power before Sun Li gains full command of her powers. Так, друзья, извиняюсь, мне звонят. Отойду на 10 минут, простите.
Друзья, давайте продолжать, извините. Отвлекли немного. Так. Земля духов. Настоятель Сун присоединился к вам. Он рассказал о том, что как его братья-монахи сквернили фонтаны обители скорби, позволив Сунь-Ли императору захватить храм. Вы должны победить стражи и установить фонтаны. Это вернет водному дракону часть ее силы. И она сможет воскресить вас. Восстановить фонтаны обители скорби. Найдите, уничтожьте стражи, затем восстановите каждый фонтан. Вот кто это. Интересно, кто ж тогда? Вот этот вот неизвестный. Вообще уже не помню. Ритуал подчинения. Способность подчинить себе дух – один из величайших даров водного дракона. Тем не менее, следует помнить, что дар это требует особого подхода. Когда вы подчиняете себе дух, вы становитесь его хранителем. Отнеситесь к нему как к своему ребенку, несмотря на то, что вы обязаны вернуть духа водному дракону, и она будет решать его судьбу. Пока вы этого не сделали, ответственность за духа лежит полностью на вас. Дух будет полностью подчиняться вашим командам, поэтому вы должны заботиться о нем, пока им управляете. Вы не должны заставлять его совершать какие-либо поступки, которые могут повлиять на решение водного дракона относительно этого духа. Несмотря на то, что главное правило подчинения духа общеизвестно, не помешает его повторить. Никогда ни при каких обстоятельствах не подчиняйте дух живого человека. Такой поступок карается смертью и осуждением самой водным драконом. You have nothing to fear here. Though many dangerous beings dwell in Dirge, these monks and soldiers cannot harm you. Что здесь происходит? The monks and soldiers who fell during the battle are trapped here in Dirge. Caught in a never-ending war. They fight, they fall, only to rise and fall again. Lee cut me down on the steps of the temple. My body fell and my spirit rose. Powerless, I fled toward the outer courtyard while the battle still raged. I wanted to see if you had escaped. Instead, I saw Lee take you, and I found myself trapped out here. The Emperor had sealed the gates behind me. Можешь вернуться в храм? My spirit cannot leave, Dirge. None of the spirits here can leave. For 20 years, I have been trapped in the outer courtyard, unable to pass through the gates. My hope is that the restoration of the fountain will allow the gates to open. Perhaps inside we can find a way to restore Dirge and free my brethren from this curse. Ведь скорби будет восстановлена, настоятель Сун, клянусь. I cannot say what fate lies ahead. But after 20 years, your return gives me reason to hope once more. There's no way through the gates. The Emperor sealed them 20 years ago. Now they keep me from entering my own monastery. If we can restore the fountain, the gates may open for us. Ясно, значит, пока не сюда.
собака. Вот они любят на этом моменте ставить блок, пока ты удар заносишь. Тваря. А вот это неприятно. А вашу мать, ты издеваешься, бляха? Наконец-то. The guardian of this fountain is destroyed, and I weep for her. She was once one of our order, but lured by Lee's promises of wealth and power, she betrayed us. Кем она была? This thing is the corrupted spirit of Xian Wu. During the attack, she and several other spirit monks betrayed us by tainting the holy fountains with human blood. Long before the attack, Lee sent spies to bribe some of our weaker members. When they tainted the fountains, the power sustaining us against the army vanished. After the battle, the Emperor executed Xian Wu and the others, and he used the power of the water dragon to bind their spirits to the fountains. Не получили то, что заслужили. Their crime was terrible, but they did not deserve this fate. They suffered endless torment from which they could never escape. Such is the power of the binding. Я не понимаю, как он подчинил их дух. The binding is a sacred ritual of the spirit monks. We can draw on the power of the water dragon to bind a spirit to us. It is one of our tools for shepherding the dead. Even before Dirge was befouled, there were ghosts in the world. Some spirits would become lost in their journey here, or refuse to let go of the mortal world and go mad. If we found one of these restless ghosts, we could bind it to us and bring it to Dirge. Then we would release the spirit, so the water dragon could lead it into the afterlife. Как император сделал это с Сяньву? The binding is a great gift from the water dragon, if used properly. But the power can be abused. The Emperor bound the traitors not to himself, but to a place. A spirit can never escape such a binding. It feels an inexorable pull, but it has nowhere to go. It feels a compulsion to obey, but is never given a command. The spirit twists and corrupts, and in its agony it goes mad. Binding a spirit to a place is a terrible crime for our order. The only thing worse is binding a living creature. Это так, Сун Кин был привязан к доспехам лени, они обладают такой силой. Binding the living condemns them to a fate worse than death.
It forces the subject to obey and robs them of their free will. As a spirit monk, you must never do such a thing. The ability to bind spirits comes from the essence of the water dragon inside you. You may not have the power now, but one day you will be able to call upon it when needed. But this is not the time for lessons or instruction. The Guardian is dead, but you must place the seal on the fountain for it to be fully restored. Получили печать фонтана в обители скорби. It worked! The fountain is restored, and the gates to the inner courtyard have opened. Вы лишились печать фонтана в обители скорби. The first fountain has been restored. You have done well. Great mistress, it is heaven itself to see you again. I have been so lost without your wisdom. I have left you without my guidance for far too long, Abbot Song. But I could not speak with you. My strength was consumed contacting the last of the Order. You are the last. There is no one else that can do what you are destined to do. I had to conserve and prepare. I did not know the exact day you would cross to this realm. Знала, что я приду сюда, знала, что я умру. The glorious strategist laid his plans carefully. The only thing he could not account for was my intervention in the instant after the Emperor's death, before he took my power. You were doomed long before I or my abbot entered your company. Had you deviated from Sun Li's plan, he would have ended his experiment at a time I was still helpless. Li is consuming my power, drawing it through the amulet he stole when he betrayed you. You must restore the next fountain before it is too late. Я все еще могу пользоваться амулетом, если его забрал Ли. What you see is how you perceive abilities that are inherently yours as a spirit monk. Essence gems still serve you because the amulet was a pathway, not a source of power. The amulet trains you to access what is already present, something Sun Li misunderstood. However, as a focus, it still allows him to take my power much faster than his brother did. Let the wisdom of the abbot guide you if you need aid. Restore the second fountain, and I will speak to you again, if I am able. I sense my former student refuses to rest easy. The time for subtlety is past. You are too valuable to abandon a second time.
must return to Dirge. Опять воскресил этого брательника своего. Second fountain is here, but the seal is missing. This could only be possible if the guardian bound to this fountain has been destroyed. Что уничтожило хранителя? This is troubling. I feel a foul taint here. Something worse than the corruption of the Emperor. Something older. Something not of this realm. There are unnamed things barred from entering both the mortal world and the spirit realm. But with the water dragon gone, such a being may have crossed into Dirge. Such a creature would be drawn to the corruption of the fountain. It must have destroyed the guardian and hidden the seal so the fountain could never be restored. Ну, теперь делать. The creature would not go far. Wait. Do you feel that? Something is coming. Что это за хрень такая? Кто ты? Traverse the path of demons, and you can reclaim the seal. Так, это определенно ловушка. I agree. The demon would not reveal itself without cause. But there may be a way to yet overcome this demon. I know of a gem here in the monastery, a gem of great power. You can use it to help defeat this monster. После всех этих лет этот камень точно все еще здесь? The gem has been kept here in the monastery for many generations, guarded by powerful spells that keep evil at bay. The spells persisted even after Dirge fell. The demon seeks to lure us to its lair, but it may also be trying to lure us away from the gem. We must go through the opposite arch if you wish to claim the gem. Как же заклинания, которые охраняют его? You are the last spirit monk. The wards will not keep you from the gem. But take care. Its power will be like a beacon drawing all manner of dark spirits near. Battling through such creatures may be just as difficult as facing the demon. In any case, the choice is yours. Земля духов. Осквернение обители скорби позволило какой-то враждебной сущности поселиться в стенах храма. Слуга мучения ожидает вас в пещере на востоке. Найдите и уничтожьте это существо, чтобы получить пропавшую печать и установить второй фонтан. Когда обитель скорби будет установлена, водный дракон вернет вас к жизни. Сразитесь со слугой мучения. Найдите слугу мучения и сразитесь с ним. Могущественный камень. Настоятель знает о могущественном камне, находящемся в западной части внутреннего двора возле старых келей. Он потребуется вам, чтобы противостоять странной сущности, оскверняющей обитель скорби. Вероятно, камень охраняет множество духов, но цель оправдывает риск. Найти камень в западной части внутреннего двора.
Дневник настоятеля Суна. Что-то не так. Водный дракон не говорит об этом открыто, но я чувствую, что она чем-то обеспокоена. Больше никто этого не замечает, даже ее служитель. Она, водный дракон, если захочет, чтобы мы знали, обязательно скажет нам. Тем не менее, буря нарастает. На прошлой неделе один из охранников фонтана оставил свой пост без присмотра. За последний год произошло больше конфликтов между монахами, чем за все время, которое я помню. Буря набирает мощь и, похоже, готовится нести удар прямо в сердце обители скорби. Не могу сказать точно, но я верю монахам духа. Вся империя в серьезной опасности. Надеюсь, что водный дракон чувствует это и готовится к грядущим событиям. Сверкающий камень равновесия. Это таки проход куда-то. What's this? Another spirit drawn to this place? Another ghost seeking to claim the power of the gem? Your quest will fail. Александр, приветствую. Да-да, прикольная. Времена, когда BioWare умела делать свои игры. Its power calls out to me, yet the magic guarding this prize has kept me at bay. None can pass. Так, этот камень принадлежит мне по праву, я могу пройти. You are bold. Do you not know my power? I could snuff out your existence like a flame. But wait! There is something different about you. You bear the mark of the water dragon. You can pass through the wards. As will I, once I have devoured your spirits. Отличный стиль красный посланник.
Красный посланник. Сила перевоплощения снимает негативный эффект воздействия, такие как замедление и паралич, расходует ЦИ. Когда умирают выдающиеся мыслители, его дух иногда возвращается в виде призрачного красного посланника. Приняв обличие красного посланника, он получает зловещую способность отнимать жизненную силу противника, как и бестелесные духи, невосприимчивы к стилям поддержки и оружейным стилям. И многие в это беспокойное время способны выдержать леденящий кровь прикосновения красного посланника. Вот это вот, кстати, по-моему, неплохой, если мне не изменяет память, стиль. Правда, энергию жрет немерено. И при этом очень неплохо с ним можно драться, если правильно уметь. Так, ЦИ урон. Теперь используя этот стиль, вы можете совершать улучшенные ЦИ удара, они требуют больше ЦИ, наносят большой урон. Нажмите, чтобы активировать ЦИ удара, увеличение урона, если прохождение в стиле увеличивается, уменьшение расхода ЦИ. Расход ЦИ при использовании в стиле уменьшается на 10. Получили глаз дракона. Погрузочный камень. Вы нашли камень, о котором говорил настоятель. Когда вы очистите обитель скорби от охватившей скверны, водный дракон сможет вернуть вас к жизни. Так, глаз дракона. Тело плюс 6, разум плюс 6, дух плюс 6, небесная аура, 5% вероятность, что ударная волна собьет противников с ног, когда вам нанесен удар. Только последователи открытой ладони могут использовать этот камень. Глаз дракона, камень героев, о нем слагались легенды. В одном из легенд говорится, что камень действительно является глазом давно забытого великого небесного дракона. Камень наделяет своего обладателя силой многих великих воинов, но и требует соблюдения тех же принципов, по которым мы не жили: героизма и самоотверженности. Так, тело, разум, дух плюс 6. Ну, вот это можно заменить. Или вот это. Короткий проход. Судеки? Не, честно говоря, не знаю про нее. Не встречалась. Слэш. Такая помесь Диабло, что ли? Эксклюзивом. Нет, честно говоря, вообще не слышал. Этим у меня прошла. Третьего лица. Не, ну я понял, что не изометрия. Так.
Тыц. Камень силы соблазнения. Как же тебя вот это вот любит колбасить. You serve the water dragon who wants to rule Dirge. But your mistress has no power here now. Dirge belongs to the master I serve. His strength grows. He feeds on the taint of this place, and when he is ready, he will unleash us on the mortal world. Твой повелитель. He is a being from neither the mortal world nor the spirit realm. He is darkness, he is suffering, he is sorrow and despair. He is evil incarnate. Я чищу обитель скорби от этой скверны. I do not fear you, for the power of my master flows through me. I enforce his will, for all must bow down to him in time. The earth, the heavens, the living and the dead, all rubble before my master when he unleashes himself from Dirge. But do not fear, you will be spared this fate, for I will let your spirit lead to nothingness. In all my long years of study and all my life, I have never heard of a being of such malevolent evil as this.
I knew spirits and demons would overrun Dirge after the Emperor defiled it. But the corruption is far greater than I ever feared. And worse is yet to come. The temple itself is the center of Dirge's corruption. The taint is at its strongest there. I shudder to think what unknown evil might await us inside. По крайней мере, теперь у нас есть печать. We should return to the fountain by the courtyard gates. Restore it with the seal you took from the demon, and the gates to the temple courtyard should open. Вы получили печать фонтана в обители скорби. Слугам учения уничтожен, внутри храма вас ждет еще большое зло. Действия императора Сунь-Ли позволили какой-то злобной чужеродной сущности вторгнуться в обитель скорби. Вы должны использовать печать, чтобы установить второй фонтан, прежде чем вот дракон сможет воскресить вас. Установите второй фонтан, вернитесь ко второму фонтану и восстановите его. Каким хреном вы вылезли? Концентрации здесь нет, да, насколько я помню. Ладно, жаль. The second fountain is restored. The gates to the temple courtyard have opened. Я ожидал, что вот дракон появится снова. It is difficult for her to make her presence felt, even here in the spirit realm. Dirge fell, her very essence was. The power of the water dragon is divine. Any mortal touched by it would be instantly consumed. However, the Emperor found a way to corrupt the divine power. The immortal purity of the water is befouled by human blood spilled in the fountains. The power was tainted, allowing the Emperor, mortal, to seize it as his own. Не могу поверить, что капля крови натворила столько дел. For a mortal, God's life, sacrifice of blood can have great power, even over the gods. But now is not the time for this discussion. The gates are open. We can make our way through the temple courtyard to the temple itself. Inside the temple, you can complete the restoration of Dirge. Вы лишились печать фонтана в обители скорби.
Земля духов. Путь во двор храма открыт. Войдите внутрь, сразитесь со злом, оскверняющим обитель скорби. Когда вы избавите обитель скорби от его скверны, водный дракон станет достаточно сильна, чтобы вернуть вас к жизни. Уничтожьте зло в храме. Направляйтесь в храм, сразитесь со злом, которое там обитает. А 12 пусть истертая стихиями и временем, описывает предназначение 13 статуй. Здесь покоится монах Ань Дао Тюань, первый монах духа обители скорби, и 12 его братьев. За их преданное служение водный дракон оказал им особую честь. Эти 13 монахов не перешли в загробный мир, вместо этого они стали единым целым с водным драконом. The second fountain is restored, and for this I thank you. But from this point on, Abbot's song cannot travel with you. He must lead his fellows from their cursed existence. Great Mistress, I have tried to lead them, to free them, but they will not listen to me. They cannot even see me. Let me continue on and redeem myself for this failure. You suffered doubt and defeat, but you are strengthened by the actions of this spirit monk. Go. Lead your fellows to victory and rest. Your path does not lie in the temple. Yes, Great Mistress, it is all so clear. I will do as you say, and the spirit monks shall avenge the great slaughter of 20 years ago.
Какие духи будут теперь к нему прислушиваться? Abbott's son has done all he can for us. For too long he has been apart from his brethren. Now he can finally join them, though their ultimate victory will be up to you. A great evil awaits, and only you have the power to defeat it. Destroy the creature corrupting my temple. Do this, and the restoration of Dirge will be complete. И это освободит монахов духа. With Dirge restored, a great portion of my power will return. I will be able to grant rest to my loyal servants, and help you back to the land of the living. But beware. The true corruption of Dirge rests in the temple, where Emperor Sun Hai struck me down. That desecration drew terrible things to Dirge, beings not part of the natural order. An abomination has gorged itself for 2 decades on the pain and suffering released with my murder. 20 years growing strong, feasting on the death of a god. Ну что же это такое? All creatures, all spirits, even the gods, have their place. But this nameless thing is not truly part of our existence. It is a manifestation of all that is wrong in our world. Sun Hai disrupted the natural order, and unknowingly gave birth to a mindless evil driven only by instinct and hunger. It feeds and it grows, and now you must destroy it. Я очищу твой храм от этой скверны. I cannot aid you in this battle. The very taint that feeds your enemy keeps me from entering. Destroy it. Cleanse my temple, and I will speak with you inside. You cannot join this battle. Your destiny lies in the temple at the top of the stairs. Как-то так умудрилась.
Почти ж победили. Постоянно лепится. The taint is destroyed. My temple is cleansed. Dirge is restored. After 20 years, my spirit may once more return to my temple. Да и по названию понятно, что это что-то восточное. Так что неудивительно. Для меня было честью служить великой владычице. Your loyalty is noble, your service appreciated. You show the humble traits of a true spirit monk. But there is still much to do. I can act now, but not for long. Sun Li will soon command all of my power. To complete my restoration, you must return to the mortal world. Find my body and destroy it. Что же твое дело, не понимаю. Sun Hai devoured my heart.
but he needed time to siphon my power. He kept my body from dying, trapped between life and death, held like a trophy in his imperial palace. That was how he ended the drought. You must find my body and kill it, so that when you defeat your former master, my power is free to dissipate. Until then, I cannot be reborn. Что насчет Ли? Be prepared. Son Li will not fall as easily as his brother. The Emperor had to proceed slowly. Son Li has used the amulet to take much more power far more quickly. You must destroy my body in the palace to weaken him. But there is more you can do. I see within you the knowledge of his child. If it lives, Li's rage can be proven false. Как я это сделаю? Я знаю, что ребенок выжил, но где его искать? See through my eyes and shape what you already know. One among you was born to the light of a false morning sun. А, то есть все-таки это падающая звезда, его дочь. But Dirge is not known to the Empire. It is a secret place, and its death was only visible from one height, one vantage, the palace of the family's son. Предрассветная звезда должна быть родилась во дворце. And then spirited away from the tale your lost friend told. Born while the brothers attacked this place, killed after Li was cast out. He never knew her. Son Li does not look with the eyes of a father. His gaze does not seek life. She was appraised as a tool, just as you were, but her potential did not hold his interest. The loss of his family hides his ambition, perhaps even from himself. It may benefit you to reveal this, but my body must also die. Мне предстоит это сделать в одиночку. I have called your allies to Dirge. Not the spirit realm where we are now, but to the Dirge that exists in the mortal world. You will meet them there when you are restored. The maddened spirits that swarm this realm hunger for passage anywhere. I will not be able to stop them following you, but there is no other way. Remember, find my body in the palace and destroy it, or you will not be able to defeat Son Li. Enter the portal. I return to you the life that was so wrongly taken. All right, everyone calm down. We managed to lose them, but we'll have to stay out of sight for a while. But what can we do now? The last hope for the Empire died in the palace. I don't know. We'll think of something. For now, we have to make sure we survive. Your situation. All is not lost. Hear me. Wager? We must go to Dirge. What? Why? We must go to Dirge, quickly. There's no time to explain. Возвращение в обитель скорби. Водный дракон сдержал слово, вернул вас к жизни. Ясно, что вы находитесь в настоящей обители скорби, однако что-то здесь не так. Сориентироваться на местности. Попытайтесь сориентироваться на местности, прежде чем думать о более серьезных делах, например, о том, как разобраться с мастером Ли.
Так, земля духа. Обитель скорби восстановлена. Монахи духа освободились от своих оков, и водный дракон вернул вас в жизнь. Он лишь ждет вас. Отлично продалась. Ну, не знаю по этому поводу, Дима. Я же говорю, тут фанаты к третьей предъявляли претензии. А четвертая на фоне третьей получилась как-то даже хуже. Поэтому не знаю. С другой стороны, Bloodlines 2 тоже рассказывали, что очень хорошо продалась. Они довольны продажами. Но как эта игра лучше не стала. You live, but the portal was not sealed quickly enough. Defeat the maddened creatures that have followed you, or your life will once again be undone. Fellows, they know about your awakening and are on their way to the shelter of Dirge. Hurry, others will find you soon enough. Закрыв портал между мирами, вы слышали голос водного дракона. Похоже, ваши последователи уже в пути, хотя вы не понимаете, как они попадут сюда. Найдите остальных. Ваши последователи должны быть где-то на окраинах обители скорби. Найдите их, попросите их о помощи. Статуя Мацуна. Святилище построено в честь Мацуна, дарующего воду, одного из первых монахов духа. Медитировать перед святилищем. Вы очищаете свое сознание, думая о монахе духа. Чувствуете, как вас охватывает спокойствие. Мантра вдохновения. Эта книга древний текст записан одним из первых монахов духа. Она учит, как правильно концентрироваться на мантре вдохновения, понимание целостности всего сущего. Единственная достойная цель, несмотря на то, что достичь этой цели невозможно. Тем не менее, стремление, которое приходит в глубоких размышлениях, может помочь в поисках этого понимания. Благодаря этому парадоксу стало возможно бесконечное путешествие. Обдумайте прочитанное, используйте приобретенные знания у колес небесной гармонии у входа в храм. Они помогут вам совершить следующий шаг на бесконечном пути. Мантра вдохновения. На прологе бросил. Ну, я буквально 2 вечера поиграл и все. Меня это задолбало, потому что реально было неинтересно. Сначала отпугнули дебильные диалоги, которые у них там были. А потом, когда дошел до момента, где нужно строить аванпост или базу или что-то, я понял, что не, это полный трындец. Воин бесконечного духа. Ци плюс 7, обаяние плюс 1. Дух не имеет границ, сильным духом предначертано освободить. Так, это вроде ж было. Это сюжетный предмет. Эта книга древний текст, записан одним из первых монахов духа. Она учит. Так, это мы читали. Ясно. Статуя Стража Небесных Врат. Здесь стоит огромное святилище, построенное в честь Стражи Небесных Врат. Стражи — это орден демонов, которому принадлежит Чайка. Они охраняют границу, разделяющую миры. Медитировать перед статуей. После медитации чувствуешь, что ваша концентрация повысилась. Страница из книги Освобождения. Дневник настоятеля Суна. Сегодня даже в воздухе чувствуется что-то, что меня беспокоит. Я не совсем уверен в своих подозрениях, но меня удивляет поведение некоторых молодых монахов. Похоже, что они нервничают, будто что-то должно произойти. Совсем недавно я встретил одну из них на выходе из комнаты, где находился колодец храма. Когда я спросила, что она там делала, она не смогла дать мне сколь-нибудь удовлетворенного объяснения. Когда я отправил ее работать наказание за то, что она оставила свой пост, она наградила меня взглядом, от которого у меня все похолодело внутри. В нем была серьезная угроза. Мог ли кто-нибудь из молодых служителей найти потайной ход на дне колодца? Покидают ли они
монастырь без моего разрешения. Для чего? Ответы на все эти беспокоящие меня вопросы я узнаю только завтра. Колеса медитации. Эти колеса медитации знали лучшие времена. Сами колеса не повреждены, но, похоже, не хватает сложного зубчатого механизма, который соединял их. Этот механизм был разобран, возможно, после того, как люди Императора взяли обитель скорби. Нескольких деталей не хватает. Посмотрите механизм. Большая часть колес не повреждена, но многие детали механизма, которые снят, их пропали или сломаны. Однако механизм выглядит таким уж сложным. Возможно, вам удастся набрать необходимые детали и починить эти механизмы. Вынув часть деталей, можно, чтобы починить, что возможно. У вас нет необходимых деталей, вы не видите способа починить колеса. Можно пытаться и так, но существует довольно большая вероятность того, что вы сломаете их. Крышка колодца. Вы уверены, что эта крышка от колодца закрывает потайной ход, по которому ваш хранитель вынес вас много лет назад. Вы не можете открыть этот ход, похоже, его секрет умер вместе с монахами духа. Сточенные шестерни. Попытаться починить колеса, используя найденные шестерни. Используя найденные ранее шестерни, вы заменили часть деталей механизма, соединяющего колеса. Судя по всему, 3 колеса теперь должны свободно вращаться. Здесь находятся колеса для медитации, 3 из них теперь будут работать благодаря ремонту, проведенному вами. Раскрутить колеса. Колеса вращаются плавно и почти бесшумно. Такие колеса часто помогают сконцентрироваться во время медитации. Медитировать над мантрой вдохновения. Вы медитируете, слушая, как журчит вода в фонтане, наблюдая за вращением колеса. Вас охватывает спокойствие. Вы ощущаете внутреннее равновесие, но что-то подсказывает вам, что если починить больше колес, то эффект будет сильнее. Спустя несколько секунд в механизме что-то отказывает, колеса внезапно перестают вращаться, и вы сомневаетесь, что снова сможете их починить. Вы получили единение с океаном, вы лишились сточенные шестерни, мантра вдохновения. Единение с океаном Ц+10. С незапамятных времен монахи духа используют для медитации колеса, стоящие вдоль входа в внутренний храм обители скорби. Во время вашей медитации вращались 3 колеса, в результате связь вашего духа с вашим внутренним миром окрепла. Tuki ir vosai ir dusi, wo nika wonoyu. Keeping tight. Наша стрекоза летит. Ну да.
Глава 6, в которой герой возвращается в мир живых, обитель скорби снова в осаде, судьба руки смерти решается раз и навсегда. Вы установили фонтан обители скорби, и водный дракон смогла дать вам вторую жизнь. Ваши последователи спешат вам навстречу, но Сун Ли тоже не теряет времени. Он знает, чем ему грозит встреча с монахом духа, здесь в руинах обители скорби история повторится самым захватывающим образом. То есть это предпоследняя глава, еще финальная есть. Ладно. Страницы из книги освобождения. Вы лишились страницы из книги освобождения 1. Из найденных разорванных страниц вы поняли, что в книге описывается некий ритуал. Несмотря на то, что ритуал используется для снятия каких-то проклятий, понятно точно, что произойдет, если он будет исполнен невозможно. $29 очков. Ладно, пусть еще побудут в резерве. Палатки. You are here, alive. We thought you were dead, and then I had visions of the strangest things. Dawnstar guided us to this place, but I expected a ghost, not flesh and blood. Водный дракон вернула меня к жизни. Oh, you walk in the parks of many gods. I will build something extra large to explode with my surprise. Я много узнал о решениях, которые мне предстоят. Она подарила мне надежду. Few things are more dangerous than the interest of the heavens. Pardon the intrusion, but might I add the entire army of the Emperor to that list? Or is that too small a thing for your attention? Your former master, my uncle, has taken the Jade Empire as his own. Emperor Sun Li has set the whole of his forces against us, and we are trapped here in Dirge. After you defeated my father, and Li struck you down, he claimed both your amulet and the heart of the water dragon and announced that his rule had begun. The Lotus Assassins were his almost immediately. Your amulet must have allowed him to quickly do what it took my father years to accomplish. Дракон сказал мне, что это мощный инструмент концентрации. We had no choice but to flee. In the days after, the new emperor did not seem overly concerned with capturing us, and we did not know where to go. He didn't consider us a threat. We had no way of fighting him. Just as with Sun Hai, only a spirit monk can face him with hope of success. That's why we came here. Dawnstar's vision seemed impossible, but any hope was better than none.
Unfortunately, Emperor Sun Li sensed your stirrings in the spirit realm as well, and now we are trapped. Нет способа уйти от них, затаиться, драться. Only one path is passable by foot, and that is the route they are coming up. We cannot sneak past such a horde. My marvelous dragonfly will not survive the passage either. The winds force a certain path, and the army's flyers are guarding it well. But that is our luck, as well as our sorrow. Their inferior flyers can barely stay aloft in such currents. They will not overrun us from the air, at least not in numbers. Там будем держать оборону здесь и будь что будет. We have a little time. They are still at the base of the mountain. I'd say the main force won't be here until tomorrow. We will start securing the temple. The great gates of this place will grant us some valuable time. At least they will not take us by surprise. Fortifications. Perhaps I will remove some of the ordnance from the marvelous dragonfly. Properly applied, it may prove useful tomorrow. Come, whirlwind, I need your muscle. That's the Black Whirlwind. And as long as it makes the coming fight more interesting, I'll lift whatever you want. That is all we can do to save ourselves today, but there was more that you learned in the spirit realm, wasn't there? I can tell. Да, было кое-что насчет тебя и мастера Ли. Saw hope in my vision that led us to you, but there was also something I didn't want to believe. I didn't tell the others. Can it be true? Am I really Master Li's daughter? What? Laughable. I see why you didn't tell us. That is ridiculous. It is no more outlandish than half the things I have seen in your company. She is of the right age. Lots of children are born every day. I was born at that time. If you don't count this latest rebirth, so is our friend here. But I was named for the fires of Dirge. Hui said as much, and it seems obvious now. The red glow opposite the morning sun was the temple burning. So what if it was? It could have been visible across the Empire. Нет, водный дракон говорит иначе, только из дворца. But that's not... That would make her... A cousin, a princess, a rival? You be quiet. This is not amusing. Возможно, это пробудет хорошее чувство в мастере Ли. You still seek to redeem your master even after what he did to you? Clearly, you are beyond reason. Fine, believe what you wish. Does anyone care how I feel about this? Так, сейчас, друзья, извините, мне занят 5 минут. Отойду.
Из основы тут, извините, отвлекли. Итак. Конечно, предответная звезда, что решим. I am unsure what this really means, but we must tell Master Li and try to appeal to his sense of decency. This could lift so much pain from his heart. You were both crazy. I'll go along with it if it helps us in the end, but I'll need more proof to believe it, and I expect Sun Li will too. We have to survive the coming attack before anyone is told anything. We've done all we can for now. Tomorrow will decide our fates. We should all get some rest. We may as well be awake for what is to come. Вы будете готовы направить к палатке, чтобы переночевать.
Возвращение в обитель скорби. Вы нашли своих товарищей, но не принесли вам мрачные новости. Император Сунли уже отправил в обитель скорби большое войско, которое должно отрезать вам путь к отступлению, вернуться в лагерь. Похоже, обитель скорби полна тайн. Если вы хотите осмотреть древнюю руину, то сейчас самое время сделать это. Когда вы закончите поиски, вернитесь в лагерь и отдохните. Завтра вам понадобятся силы. Брошенные шестерни. Угу. Шестерни нам уже не поможет, потому что мы сломали. Вам требуется отдых. Так, а что, наши товарищи спать пошли, поговорить не с кем. Страницы из книги освобождения. Теперь, когда вы собрали книгу освобождения воедино, вы изучили ритуал, который может снять проклятие с духов последних солдат имперской армии, заточенных в обители скорби. Ритуал должен быть совершен в святилище, дарующего воду Мацуна, однако одного из первых монахов духа. Он был вознесен на небеса за неустанное служение водному дракону. В книге говорится, что его сила управляет магией, используемой в ритуале. Последний фрагмент предупреждает, что совершение ритуала в святилище Хранитель Небесных Врат призовет призрак одного из этих существ. Проклятые души будут навсегда изгнаны этим ритуалом из круга жизни, их духовная энергия будет рассеяна ветром и даже может оказать некое темное влияние на монаха, совершающего ритуал. Колеса все, да? Никто же не предупредил. Здесь еще постоянно учить Мацуна, дарующий воду, одного из первых монахов духа. Выполнить ритуал из книги освобождения. Начинайте готовиться к ритуалу, хотите освободить душу проклятых императорских стражников, позвольте им обрести покой. Завершите ритуал. Вы фокусируете магию, присущую монахам духа, на святилище, чувствуете, как обостряются ваши чувства. Вы чувствуете облегчение, которое испытывают все имперские солдаты по всей обители скорби. Чувствуя легкое изнеможение, вы выпускаете поток ци и уверены, что солдаты обрели покой. Вы получили вращающееся колесо. Вы лишили страницы с книги освобождения.
похоже, это все. Надо ложиться отдыхать. Потому что больше никуда не пускают. Можете пойти спать в свою палатку. Немного отдохнуть. Вы устраиваетесь на ночлег. Странно, что не дали поговорить с товарищами. Учитывая, сколько всего произошло. You have done well to restore the fountains of Dirge, but they cannot shield you fully. Not with the power I now control. This is nothing more than a dream, my pupil. I can do nothing here, but I can influence things. Do you remember your fellow students? They certainly remember you. They remember how you left them to die. Я бы спасла их, если бы могла. Твои намерения, вот что убило их. They died, so there would be nothing holding you back. Their deaths ensured that you were properly motivated. Without you, they would still be alive. Keep me tight! Longsword! I'm sorry. Forgive me. Так, возвращение в обитель скорби. Бессонница в ночь перед битвой становится чем-то еще более ужасным. Похоже, мастер Ли манипулирует вашими снами, или же ваши сны манипулируют вами. Как бы то ни было, говорящая школа, которая когда-то была в вашем доме, теперь стала полем боя. Видеть призраков ваших товарищей. Каким-то образом мастеру Ли удалось проникнуть в ваши сны и вызвать тени Цзэнву, Линь и Вэня. Вы должны сразиться с ними. Now I see. It wasn't your fault. Impressive. But this was only a dream. You will not be so fortunate tomorrow. You're awake! It sounds like the army is on the move. They're on their way up the mountain. Sky left a few hours ago. He said he was going to see how far up the mountain they had come. We haven't heard from him since, and I'm worried. Look, he's back! Well, that's convenient for my nerves. Sorry for being late. I went down the mountain to scout them out. I figured I could get a good estimate of how many were coming and get back here. It didn't work out like I planned. There are Lotus assassins by the score, and golems too. You didn't bury them all. They have a lot more. Imperial Army flyers in the distance too. They'll be here soon.
going to do? They'll be across the main bridge in no time. Значит, нам нужно уничтожить мост. Yes, we must. The golems are not just the ones you saw before. Bigger ones, giants, siege golems. Siege golems? Oh, I've heard of those. 30 feet tall and can throw an axe. Well, pretty darn far. I didn't have time to measure. Oh, they crush walls, too. It would be bad if they reached us. The casks I took off the dragonfly would make short work of the bridge, though. A little fire, and whoosh! Earth meets sky. You will need someone to keep any advanced Lotus assassins away from you. I will accompany you. No, it's too dangerous for just one person. I'll go as well. Принцесса, возьми с собой предрассветную звезду, защищайте Канну. Of course. Dawn Star, a chance to prove your worth to me. You too, Kang. Yes, Princess. But what about the rest of us? Why just send them? Why are we sitting here holding our... Oh, I get it. They're coming here too, aren't they? Who? The Lotus assassins? But they'd have to fly to get past the wall, and the winds are too strong. Hundreds may die in crashes, but a few will get through. Do you really think Death's Hand minds such losses? Если они могут сесть где угодно, нужно рассредоточиться. My wounds will make me a burden if I stay at your side. I will keep guard over the temple itself. Groups landing there should be small enough for me to handle. Kang, old friend, I'd like to borrow a few of your marvelously explosive casks. I have something special in mind for any assassins who breach our lines. What? Yes, whatever you want. I have enough on my mind. During the night, I made some, reinforcements to the marvelous dragonfly. I don't sleep much, you see, ever. Anyway, I doubt we can escape, but we can make a tent. A short run in the flyer to take the brunt of their advance. It might be a worthwhile mission, or it might be suicide. Well, what isn't these days? It's not necessary. I leave the decision to our illustrious leader. Так, сейчас, друзья, извините секунду. Так, а можно и в воздухе повоевать, чего нет? Прекрасно, давайте сразимся с ним в воздухе, мост мы можем атаковать позже. Yes, that's the way. I knew you'd be up for it. Off we go. Everyone be ready for our return. Make every shot count. We'll need the help. Something. Interesting strategy. Now try winning.
Смогли. Вы получили зов духа. Well flown and fought! It didn't stop them, but that black eye will make them think twice about our resolve. Now, back to bringing down the bridge. You better have enough explosives left. Dawnstar and I can't hold them off forever. Are you sure I shouldn't just charge the main gate? They wouldn't be expecting that. Unexpected acts are not always successful acts. You have a narrow understanding of success in battle, bun man. Must be your small head. Не будут здесь совсем скоро. Ты до отвала насытишься битвы. My fill? I have been sated from wine and battle, but never filled. It looks like we won't have long to wait. Kang better keep his mind on his task at the bridge, or this will be a short last stand. Wait. I sense something. Time is better spent doing than talking. You didn't see? He was... One of the spirit monks was right there. He stayed behind to tell me that there were hidden treasures still left in Dirge. I saw nothing. Are you sure you didn't hit your head when you crawled out of the dragonfly? Make light of it if you want, but he said that we should search Dirge. The magic that restored the temple also destroyed spells that cloaked chests hidden in the ruins. The monks used these chests to hide treasures, including powerful weapons. They didn't want them to fall into the Emperor's hands. He said that one was nearby. Maybe we can find it before we reach the bridge. Lead on. Играть с других персонажей. Я это люблю. Управлять шелковой лесой, чтобы защищать мост, пока Кан устанавливает заряды. Она вообще нейтральная. Клинок капитана. Полет к обители скорби. Воин, которого уничтожил мой дядя, вернулся к жизни. Может быть, все не так мрачно, как тебе казалось. Защити вход в обитель скорби от армии твоего дяди, пока мост не будет разрушен, похоронив противника под собой. Защитите мост, защищайте мост, пока безумец Кан не разрушит его. Предрассветная звезда. Вы привели предрассветную звезду на мост, чтобы помочь Кану. И пусть она может поставить за себя, вам все же жаль позволять одной из ваших крестьянок умирать на ваших глазах. Защитите деревенскую девушку. Пусть предрассветная звезда через много прошла, уверен, что она все еще не может самостоятельно себе позаботиться. Если у нас будет время, вам следует поговорить с ней после боя. There isn't time to talk. We have to... If you want to hunt... Ворот обители скорби, необходимо лицом держать мост, и трению возвращаться во внутренний двор. Вы получили клинок сломанная ветвь. То есть типа улучшение. Я так понимаю, это единственное улучшение, которое было. I have to wedge the casks of dragon powder under the bridge. The Lotus assassins are sure to come up that pass any minute. Keep them from this end of the bridge. Here they come!
Hold them off. I only need a minute. Try not to break a nail, princess. Зачем было так делать? Это какая-то мини-игра. Nuts and bolts! One of the fuses came loose. I need another minute or two. Нашел время. Before it explodes! The fuse is a short one! It will stop the main force, but fires don't stop at bridges. Our friends at the temple may have only gained a few minutes. Pretty well for a spoiled and coddled noble. High praise from a farm girl. At your highness's service. We should get back to the temple. Lead on, I'll be right behind you. Откопители скорби. Мост разрушен, вы выиграли время для тех, кто внутри. Местность кажется вполне безопасной, чтобы ее можно было обследовать, но после этого вам следует вернуться в храм. Обрушив мост, вы выиграли время, но него немного. Возвращайтесь в храм, как только закончите исследование местности. Предосветная звезда. После краткого разговора с предосветной звездой вы пришли к заключению, что она гораздо крепче, чем вы ожидали. Неожиданно после сражения на вашей стороне она кажется менее неприязненной, чем обычно. Может быть, вы были с ней чуть слишком суровы. Это типа квест за нее, когда было. Воин, который встретила в стоянке Тяна, объявился в имперском городе. Кажется, мой интерес был не напрасен. Даже найти доказательства влияния руки смерти на моего отца. И полагаю, что этот воин может помочь. Так что на время мы объединим наши усилия. Вопреки нашим ожиданиям, рука смерти манипулировал вашим отцом. Напротив, все это время за всеми событиями стоял именно ваш отец. Он хочет еще больше возвыситься над своим высоким положением. Вы знаете, что небеса не отнесутся благосклонно к такому оскорблению. Найдите его и попытайтесь уговорить свернуть с этого губительного пути. О как. We should go back to the temple. There's nothing more. Обыскивать вроде больше нечего. Это просто был один момент для прокачки ее стиля.
Damn it, they've given us a few minutes already. Dongstar and the princess did their job too well. That's better. Just shut up and get ready. Now that's a big one. Finally, a worthy fight. Так, защитить обитель скорби от войск мастера Ли. Это должно быть довольно просто убивать все, что движется, если оно не похоже на одного из моих товарищей или на булочника. Держать оборону. Остановить попытку захвата обители скорби войсками Сунь Ли. Памятка. Раз уж я забываю, куда сую вечером, написал себе эту памятку, чтобы по утрам было легче. Первое. Твои топоры при тебе, если нет, скорее всего, мертв. Второе. Одежда на месте, она на тебе. Если поблизости твоей одежды нет, не трать время на поиски, скорее всего, ты ее никогда не найдешь. Если тебе действительно зачем-то нужна одежда, возьми, что нужно с ближайшего трупа. Третье. Ты в кровати, рядом с тобой кто-то лежит. Я научен горьким опытом, когда просыпаешься с кем-то в постели. Это обычно плохо заканчивается. Собирай свою одежду, тихо уходи. Четвертое. Вокруг еще есть живые, пусть они тебя не шокируют, иногда я вырубаюсь раньше, чем лезу в драку. Раз уж люди вокруг тебя еще некоторое время, вероятно, они будут настроены драться, лучше двигаться дальше, найти другое место, где провести день. Так, выполнены. Защитить копье, пронзающий лист. Господин мне хорошо заплатил мне за то, чтобы я присматривал за этим так называемым охотником копьем, пронзающий лист. Драки. Самое лучшее из того, что я здесь вижу. Было бы неплохо, если бы в этом проклятом лесу нашлось что выпить. Как бы то ни было, я больше не служу ему, я следую за этим воином, который удалось одолеть меня. Завоевать Южный континент. Мне это удалось нелегко, но в конце концов мне удалось преподать суровый урок всем странам, расположенным между ней Нефритовой империей. Они долго не поддавались, но это последний раз, когда кто-то оттуда крадет мое вино. Это что? Что нам вино дает? Не получилось. Так, сейчас, друзья, один момент. Это мы говорили. Это мы видели. This is a good fight! More is good. Let them come.
But we'd be safer in the temple. We're safer if I destroy the enemies they send. I prefer an active defense. Виситель скорби от войск мастера или голема. Убийца, как разница. Если тварь достаточно безумна, чтобы приблизиться, то достаточно безумна, чтобы ее убить. С внутренним двором, похоже, все понятно, но кто знает, какие дивные пеняющие припасы могут быть спрятаны тут поблизости. Они же монахи, в конце концов. Пройти храм. Ваша победа дала вам возможность передышки, так что, если хотите, можете следовать окрестности храма. Когда нытье булочника станет совсем уж невыносимым, возвращайтесь к храму, чтобы убедиться, что все в порядке. Так, сейчас, друзья, одну минутку. Так. Вы получили проклятие создателя, безмятежный гудзюй. А только находить-то надо было раньше. However much I would enjoy your conversation, I really think we should concentrate on not getting killed for now. Защита храма нужен черный вихрь, разделивший с врагами во дворе храма. Он должен направиться на север, подняться по лестнице к храму.
distracting me from the cries of my enemies. Sky better have a good reason for ringing that bell. Скубиц как-то проскочила мимо нас, пойду проверю. I have let no one past. Not with all their parts, at least. You go. I'm having too much fun here. Come to my axes, all of you. Good, you are here. The trap is set, the signal's sent. It's all up to you now. Ловушка, сигнал, я ничего не забыл? No, this is something I couldn't tell you about. Please, give me a chance to explain. You'll like what I have to say, I hope. I was approached, once or twice. The Lotus Assassins offered much, even the chance of returning my daughter. But I assure you, I did not plan to betray you. You showed me that the world, my life, is not as pointless as I once thought. My daughter is long dead. Their offer only shows how desperate you have made them. Раньше мне сказал, у меня было бы время на подготовку. I couldn't take the chance that someone else in the group had been approached. They might tell Death's Hand the plan was discovered. This is a chance to isolate the leader of the troops. Death's Hand thinks that he and a group of assassins will enter the temple unopposed. But I have a surprise. I set traps. Remember how I asked Kang for some of his explosive casks? The assassins will be destroyed, and Death's Hand will be yours alone. Просто не взрывайте все, включая руку From what I смерти. have seen, he is stronger than that. If he is damaged by the blast, good. But you were the one meant to fight the power behind him. He's an arrogant one. I doubt he'd consider the possibility that my loyalty to you would be stronger than my fear of him. The bell was the signal. He'll be here. Thank you for this opportunity, by the way. I could never face Death's Hand myself, but I want to make him pay for thinking I would be so weak. Use my daughter against me, will he? Make him hurt. Very good, Sky. You have proven a useful tool. Guess again, you slab of rot. That should soften him up. I may not be able to fight him while I'm wounded, but at least I did this. I'll go warn the rest. You have a better grip on your fellows than my master thought. The plight of a dead child is difficult motivation to resist. Если я тебя боятся, мне верят. Fear is all that is needed for the masses. That is why I exist. I am the will of the Emperor. I am Death's Hand. Sun Li commands that you die. I must obey. The will of the Master guides me. The strength of the dragon empowers me. I cannot be defeated. I must obey. Я потерял слишком много из-за тебя, этого хозяина, довольно. You know nothing about me, about what I endure. Your fists will not defeat me, not while I must obey.
Возвращение в обитель скорби. Оказалось, что небо строило свои планы, договариваться о сделке с убийцами из Ордена Лотоса всегда рискованно, но похоже, что в данном случае его ставка сыграла. Он знал, что будет нелегко остановить руку смерти, но несколько удачно размещенных зарядов уничтожили убийц, которые были рядом с рукой смерти. Победите руку смерти. Если вы надеетесь справиться с мастером нет, то вы должны победить руку смерти здесь, в обители скорби. Так, но он же не даст сохраниться, да? You can't touch me! Как-то, ну, совсем уж легко. You refuse to see it, don't you? You must know who Death's Hand is by now, but what he is defies you, defies your skill. He is more than Sun Qin ever was. Sun Hai linked him to the stolen power of the Water Dragon, and bound him to my armor to taunt me. An unrelenting, unbeatable force that wore the face of my betrayal. Now he is mine. Твои слова меня не пугают, я все про тебя знаю гораздо больше, чем ты сам. Do you pretend to have insight into my character? Some great truth from beyond the pale that will reform me? I am no villain. There is no malice in my actions. I had no choice. My brother had no restraint. A world under his heel would be chaotic and violent. I will bring order. I will ensure that everyone is safe within their roles. Узнал о твоей семье. Ты считаешь, что это тебе правда, ведь твой ребенок жив. What foolishness is this? Death has addled your senses. You bring up memories that are mine alone to bear, and then you claim that they are false. I will not hear this. Your tongue profanes a place in my heart where no one is permitted. Отцу должен был ее убить, но пожалел. Это звезда. You are truly speaking nonsense, Dawnstar. Ridiculous. But you have no doubt. Your voice is unwavering. You believe this with all your being. You force my hand. I must picture her, unblinded by strategy or hate, and consider what it would mean if she truly were my child. I must answer, it does not matter. Почему нет? Смерть, которой все вызвано, предотвращена. Боги не такие уж суровые. If I had the emotions you think I should, I would have defended her or died at her side. But her death had no real meaning to me, so neither does her life. Короче, ему пофиг, понятно. I am forced to confess that my first feeling was not sorrow at her loss, but anger at my brother for destroying my possessions in so petty a manner. In the end, it changes nothing. I intend to make the Empire a better place. As a god, it will be a simple matter. Arise, Death's Hand! You are bound to this power, and you will not stop until this fool is dead.
Так, Интуиция, ты обучил меня. Неужели меня победит тот, кого я уже побеждал, а я монах духа? You have learned much about your heritage as a spirit monk, but you missed the most important lesson. They are all dead. Their skill did not save them. Do you intend to rescue Death's Hand? Perhaps you think you can appeal to his conscience, to the remnants of kin that swim in that helmet. Оставшись без твоей поддержки, Кин превратился в руку смерти. Я верну ему его настоящий облик. Will you? Even if you could, I believe you would find it difficult to release so valuable a tool. Come then. Pit your will against mine. Take him if you can. Серьезно? Опять сражаться за другого персонажа? Один шанс. Долгие годы ты был лишен свободы силой водного дракона. Теперь у тебя есть случай надежды на освобождение от рабства, обличия и руки смерти. Может, ты и младше остальных братьев, но никогда не уступал им в бою. Сражаться за свою свободу. У тебя есть шанс обрести свободу с помощью последнего монаха духа. Сражайтесь. Defeat me even indirectly. My power over Death's Hand cannot be severed. The servant cannot survive without the soul, separate though it is. What? What nonsense is this? A being of two parts cannot exist without both. Oblivion is preferable. It would appear that I have made my plans without all of the necessary information. I have made this mistake once before in regards to you, child. Nevertheless, while I have lost a valuable pawn, I have not yet lost to you. We will meet in the heart of my empire when I am at the height of my power. Your master awaits you, child. We are victorious! But how long will this peace last? The day already drags like an overloaded ox. Our enemies should be more efficient. I do not shy from meaningful combat, but eliminating your boredom is not a worthwhile cause to fight for. If there's no wine, there should be fighting. That's the way of things for a warrior.
Здесь все установились после сражения. We should not take much longer to lick our wounds, even if the victory was ours. No doubt the enemy awaits us. Я поговорю с каждым из вас, прежде чем двинемся дальше. A good idea. It will allow for some adjustments to the marvelous dragonfly. The landing here was rough. I will ferry whom I can for an initial assault. Give me a few moments. We will leave at your command when my work is done. Could we speak before we leave? I have concerns. Так, хорошо. Если попробовать... Если бы мы победили, это что-то бы изменило. Последняя глава, да. Так, а ну-ка. Изменилось бы что-то или нет? You refuse to see it, don't you? You must know who Death's Hand is by now, but what he is defies you, defies your skill. He is more than Sun Kin ever was. Так. What? Arise, Death's Hand. You are bound to this power, and you will not stop until this fool is dead. You have learned much about your heritage as a... Do you intend to... Мне вдруг повезет. Все. Если постоянно уворачиваться, то в целом... Получилось. Enough! You have cut the strings to my puppet, but you will know defeat soon enough. I grow closer to the heavens by the minute. Take this corpse. See if you can throw away such a useful tool. I will face you at the height of my power, in the heart of my empire. Your master awaits you, child. Please, let me rest. Let my spirit finally have some peace. Хорошо, прослушали ты мир, несмотря на то, твое пробуждение ты содействовало стадии обители скорби.
I believed the words of my brother, thinking him wise beyond my understanding. Had I known what would happen, I would have fought to stop them both. Ладно, успокойся, освобожу тебя из этого заточения. Your master is diminished with my loss, even if he does not admit it. Thank you, spirit monk, for letting me rest. We are victorious, but how long will this peace last? The day already drags like an overloaded ox. Our enemies should be more efficient. I do not shy from meaningful combat, but eliminating your boredom is not a worthwhile cause to fight for. If there's no wine, there should be fighting. That's the way of things for a warrior. Где все восстановились после сражения? We should not take much longer to lick our wounds, even if the victory was ours. No doubt the enemy awaits us. Я поговорю с каждым из вас, прежде чем мы двинемся дальше. A good idea. It will allow for some adjustments to the marvelous dragonfly. The landing here was rough. I will ferry whom I can for an initial assault. Give me a few moments. We will leave at your command when my work is done. Could we speak before we leave? I have concerns. Все, последняя глава, так что думаю, уже добьем сейчас. Там, надеюсь, отправляемся во дворец, и там по прямой до Ли, с попутно заходом в комнату дракона. Глава 7, в которой подводится итог войны. Наконец происходит сражение с мастером, решается судьба Империи. Вы прошли долгий путь от школы в пограничных землях до руин обители скорби. Теперь судьба Империи зависит от решения, которое вы примете. Потрясенный потерей руки смерти и разгромом его осадной армии, император Сун Ли готовится к неизбежной битве с вами во дворце. Судьба наставника. Вы отразили нападение, пришло время вернуться во дворец и встретиться лицом к лицу с вашим бывшим наставником Сун Ли, прославленным стратегом. Он будет ждать вашего возвращения, это противостояние неизбежно. Вернуться во дворец, поговорите с Каном, чтобы отправиться во дворец. Так, возвращение в обитель скорби. После поражения своего предводителя войска мастера Ли прекратили штурм обители скорби. Принц Кин, младший брат вашего наставника, наконец-то вышел на свободу из темницы руки смерти. Остался только один брат, но он сильнейший из трех. Наверное, вот он и должен был быть, видать. I have seen everything that I believe in torn apart, one after another. Hopefully it is all over soon. The sins of my family must be dealt with. Only then can the Empire regain the glory it has lost. Достичь цели мне пришлось принимать немало трудных решений. There will be more. Don't let the weight of your choices cloud your vision. I will be there watching what you do. I trust that you will make the right choices for the Empire and its people. I won't let either be abused again. Приготовься, я подам сигнал к отходу. I will be ready. Don't worry. So many changes. The Jade Empire is not the place I once thought it was. You didn't say how Master Li reacted to the news that I am his daughter. Your silence on the subject says much by itself.
He didn't believe you. Он верил, но ему было все равно, и в заботе о семье была враньем. More lies? Is nothing in the Empire what it seems? There's so much that is wrong. It is hard to see what is right. And you carry this burden most of all. What Master Li has done is unforgivable. We have to set things right and undo the evil he has put in motion. Некоторые из этих решений были непростыми. I know. And perhaps the greatest and hardest of those is yet to come. So much is on your shoulders. I do not envy you, but I will be with you, my friend. We will make sure the Empire does not fall to the desires of a corrupted few. Готовься, мы скоро I know отправляемся. everything will be fine. You will see to it. We are a long way from the farm I once called home. I never thought I would make such a journey. Your master is a formidable opponent. We cannot leave the Empire in his hands. Блин, один вообще на всех один по испытании. Уничтожу всех, они испытают мой гнев. Некоторые из этих решений было трудно принять, либо трудны были решения. I will help you carry that weight, but I'm not sure how much use I can be. I will stand by you. Once the corruption is excised, the Jade Empire will be a blank slate, my friend. Соберись, мы скоро I will be уходим. ready. Rely on it. I tell you, I begin to miss the melodious voice of my wife. So peaceful compared to what follows you around. I look forward to the day when we can return to our simpler lives, although I doubt that will be easy for everyone. Я понимаю тебя, Стис. Надеюсь, что все мы найдем дорогу Oh, домой. it will be easy for me. I just cock an ear to the wind and listen. Eventually the shouts of my wife will make their way to me. I hope everyone has so clear a path, and a more peaceful arrival. The confrontation with Emperor Sun Li will come sooner than any of us would. Hello again. Do you want to talk to me or the Guardian? Как ты, дикий цветок. I'm better now, thanks to you. You put the other back down in a place where he can't hurt me anymore. You've done as much for me as the Guardian, and I'll never forget it, no matter what. If things here, if they turn out well, I hope someday when I'm older, we could meet and be friends again. I know that to stand by you, it won't be me. It'll be the Guardian, but my hopes go with him. Ты чувствуешь здесь, дикий цветок? This place is old. So old. There are voices in the stones. Each one trying to command the others. But none of them listen. It's like they can't listen. They just can't. Their own voices is all they're left with. So long. Only hearing the sound of your own voice. Понял. I don't know. They never say, they just shout. Можем что-нибудь для них сделать. Думаю, что там что-то произошло, чайка. Можешь посоветовать что-нибудь мудрый перед битвой, чайка? Соберись, мы скоро уходим. Guardian says he'll be at your side when you need him.
The boredom was always greatest before the storm. Could we poke a stick in the eye of this little squall and get moving? Спокойно, друг, битва не за горами, готовься. I always have my fists, so I'm always ready. If I lose those, I'll have bigger problems than missing a fight. Actually, better safe than sorry. Kang, make me a wine bowl I can hold with stumps. Yours or someone else's? Ha ha! Now that's the kind of idea I can get behind. Ну, судя по всему, все. Со всеми поговорили, можно отправляться. Hello. I suppose the marvelous dragonfly is ready. We don't have to worry about landing too many more times. Just make sure you are done talking to everyone. I lost the interior baffling, so you won't be able to hear a thing once we are in the air. Поговорить с тобой. Oh, no, I tend to confuse things. Yes, I know I do. This is too important for my mutterings. Besides, the decisions that are coming, they are beyond me. You are deciding the fate of an empire. My mistakes result in the occasional crater. How big a hole might you be digging? Так, сейчас, секунду. Больше никто I еще. have seen everything that I believe. The sins of my... I will... Ясно, все хорошо. Hello. Just... Я готов вылетать, зови всех на планер. Oh, I think they know you are ready. Every eye is on you. Across the whole empire, I think. We'll have to see if you are worthy of that gaze, All right, everyone in. Well, here we are. I'd hoped I wouldn't have to use this entrance again. I doubt this visit will be any less violent than the last. Ничего, в этот раз все будет не так просто, как в прошлое. You thought that the last visit was easy. This should be more fun than even I could have hoped for. Yeah, I'm staying here. For safety. A startling revelation from Kang. I expect there will already be enough chaos to go around without your talents. Ее воля — это дух водного дракона. Trust her voice. We need a path through Master Li's corruption. Trust what you see. Voices can come from anywhere. Whatever we are doing, we have to do it now. Не беспокойся, гарантирую, что никаких сюрпризов на этот раз не будет. This is going to be a mess. I know it is.
Все, больше никто ничего не скажет. We don't have time for talk. We must take the fight to your master. The Empire cannot continue like this. Ясно, разговоров нет. Так, судьба наставника. Вы вернулись во дворец сердца Империи, чтобы ослабить Сун Ли. Вам нужно найти тело водного дракона и остановить поток, дающий силу вашему бывшему учителю. Только тогда вы сможете уничтожить его. Найти тело водного дракона. Найти тело водного дракона внутри дворца. Поток, дающий Сун Ли силу, должен быть остановлен. Определенно, типа у нас... Хотя камни стоят, кстати. Открытые ладони. Интуиция плюс 10, дух плюс 5, тело плюс минус 5. Не пойдет. Только последовать открытой ладони могу использовать этот камень. В жизни нам приходится пройти многие испытания, и нужно научиться быть гибкими и приспосабливаться к ним, чтобы быть уступчивыми и проявлять твердость характера одновременно, чтобы приносить тяготы жизни и извлекать из них выгоду. Открытая мягкая ладонь мягко изменяет течение жизни и судьбу. Ладно, короче, то, что у нас стоит, этого должно хватить с головой. По крайней мере, с руку смерти мы ушатали вместе с императором. Думаю, финальный босс вряд ли будет пипец каким тяжелым. Концентрацию у них потратил. Сильный камень воина. Собака. Нахрена во дворце вазы с ловушками? Ну-ну. И деньги как бы под конец зачем? You have come. Destiny set this moment in motion, but from here, your choices are your own to make.
Your master awaits you, but he is not yet aware. You have time to alter things to your favor. You have time to set us all on the path to rebirth. Learn what has come before, and you will understand what must be done now. Follow into the depths and see what was done in search of my power. Spirits know many things. How to assault a fortress does not appear to be one of them. Follow her, and take someone with you. But whoever you leave behind should take another route. That way they don't get behind you and we'll all get equal fighting. You don't know the palace. You will wander aimlessly. I always wander aimlessly, and I always find my way. Besides, we've been here before. Что, встретимся у... Хорошо, встретимся у тронного зала. We'll be lucky to see him again. You're lucky to see me now, Princess. I'm not known for leaving my company alive. The tombs of the greatest emperors. Here the empire was built, and here the heart of it is laid to rest. Now that heart is torn out, like another to come. It was gutted to allow the flow, to guide the water that pours from a crime against the heavens and the order of all things. Such disrespect. I never imagined my father would allow this to happen. What hope is there for the future when the past is cast so roughly aside? Это было сделано. Откуда чья-то вода? Emperor Sun would not accept that his empire had to fade so that something new would bloom. He declared war as if the drought was an advancing army. He and the glorious strategist focused on me, the water dragon. I symbolized the fading they wanted to avoid and the regrowth they desperately needed. I became the answer to everything. Press further, and you will see the source of the lush new empire under the brother's sun. You must see it with your own eyes to comprehend what they have done. Да-да, разрезали водного дракона. What is this horror? I pray my eyes deceive me. Such a brutal display. Now I truly know the depths to which my father went. Behold, words would not have sufficed. You had to see with your own eyes to truly know my fate. This cannot continue. Fight them! Show them that such things will not go unpunished. Keep him tight! Long
This is what he has done. This is what your Master Li allowed. For 20 years, my body has bled, separate from the spirit, feeding the Empire and the Emperor. It is an agony that you cannot fathom. To have fallen so far into the hands of men, rebirth is impossible while this continues. No! By all the heavens. Forgive us, great dragon. Our mortal kin are ignorant, foolish, unkind. These crimes will not go unanswered. I have never seen such a crime against the proper order of things. Every freedom I cherish is violated by this. You small creatures, you heard the sounds of battle, but are you truly prepared? What will become of your world if my kind fall to the same evils that plague you? Your Master Li must be stopped. The Empire must find balance without the flow of heart water he has unleashed. Вода питает империю, так вот почему прекратилась засуха. Water flows from the wound that will not heal in the body that cannot die. Part of me functions as an aspect of our world, elemental in nature. It was never meant to flow free. It is not infinite. The Jade Empire is green, but somewhere another land goes thirsty. All things are linked. And someone else suffers our fate while we defy destiny. По-твоему, я могу сделать с этим? You are a spirit monk, charged with guarding the order of things. You were not born to this role, but as the last, a solemn duty falls at your feet. I cannot be healed. My body has been cut open, my heart removed. I should rejoin the Great Wheel, but I am defiled and cannot rest. Rebirth can only come when my essence is free. To defeat your master, you must stop the power he draws from me. Soon he will be too strong, even for you. Он контролирует эту силу. Your master abuses the amulet he took from you. His brother did not have that luxury, so he needed to draw my essence slowly. The toll on his body was grave. Your master does not have to be so cautious. The amulet is not a source of power, but it is a focus. He partakes of energy that mortals were never meant to hold. He laps at it greedily, expecting your return. You must destroy the source of that power. You must destroy my body. When he falls, all that is mine will then rejoin my spirit. Rebirth. Имя так я сделаю, у меня нет сомнений. There is no other decision to make. This desecration, we must undo it. A good step toward rectifying this desecration. There was no other reasonable response to such an abomination. Then let it be so. Take hold of a blade, spirit monk, and let it strike true. Destroy the machine that maintains this abomination. The great wheel must turn.
must go to the throne room. Sun Li will be waiting. Открытая ладонь. Двадцать третий уровень, походу, это последний. Два очка улучшений, но я не знаю, куда еще их можно запихнуть. Уже вроде все, что могли, полезное сделали. Судьба наставника. Судьба водного дракона решена. Теперь вы должны лишить Сун Ли той силы, которую он уже завладел. Он должен ответить за то, что совершил. Идите в тронный зал. Направляйтесь в тронный зал, сразитесь с Сун Ли. We have to stop Li. We can't let his... Скрещи камень силы. Так, а куда нам надо идти? Обратно к лифту? I will live to be as old as the Empire itself, and I will never be able to remove that sight from my mind. I will treasure this moment for as long as I live. To have a hand in such a creature's destiny, it is an honor. This was nearly overwhelming. My eyes were not meant to see such things. Мне еще только предстоит встреча с великим злом. Yes, your master. He made this possible. I don't know how much help I will be against him. We have to try. I can't leave here knowing I didn't try. We will try. There is nothing else we can do. There are others here who may wish to express a preference in this matter. Если так пойдет дальше, то опасность будет грозить всем. Удерживай их, а мы шелковой лесой сразимся с Ли. It has to be done. We need to move forward, and this is the only way. Небесная мантра. Небесная мантра C+10 это медитативная техника, когда-то владела лишь члены Ордена Монахов-Духов. В своих учениях монахи передавали друг другу секрет, дающий им безграничную власть над духами и низшими созданиями. Ежедневная медитация концентрирует силу духа и раскрывает его скрытый в человеке потенциал. Так, открытая ладонь, дух плюс 10, разум плюс 5. Только последователи открытой ладони могут использовать этот камень. Идущие по пути открытой ладони находятся в согласии со своим духом и небесами и в полной гармонии с природой. Это высшая гармония дает познание самого себя и течение судьбы. Так, дух, разум. Разум плюс 12.
Да, тут 5. Ладно. Пофиг. Камень сокрушительной силы. Все, последний бой. Или сейчас опять нам как тот накидаешь противников. I knew you would come, and I have grown very good at waiting. You are very different from the student I once taught. Death changed you, I imagine. I apologize for that indignity, but it was necessary. It was also meant to be the end of you, but you surprised me again. I should have studied your people before wiping them out. Even so, I did my best. I made you strong enough to achieve your destiny, but with a weakness I could exploit. I thought I anticipated everything, but you proved me wrong. Думаю, последний раз... Подумаешь, последний раз соприкасаться здесь с твоей дочерью. Once more you try to restore me. My lost family was just one more tool. If they had ever meant more than that, I would have been present when they fell. That it was Dawnstar only reinforces this truth. I would have recognized her had I cared to. What use are heirs to a god? Заслуживает лучшего, я не допущу этого. I killed hundreds of your kind, thousands, just for the chance to become a god. I can't let you live, now that I am one. I am more than Sunhai ever was. I will undo the damage of his ignorance, force the dead to their rest, and keep the waters flowing. My empire will be ordered, obedient, and neither ghosts nor gods will plague it. And you are all that stands between me and the new peace. My brother summoned underlings to defeat you. I will create them from the very stone. Слоники. Принято. Опять хрень. Слоник. Было неприятно. Здесь зарядиться хоть дадут перед последним боем. По наставнику. Судьба водного дракона решена, так понятно. Уничтожить каменных конструктов. Сунли создал демонов из камня дворца. Уничтожьте их, сразитесь со своим бывшим учителем. Be careful. He still has great power to draw upon.
Индосе пипец как хорошо, а дадите восстановиться? An impressive display. Your star shines bright, but it is still trapped within a mortal body. Perhaps a more direct application of my power will show you what you are up against. And just how restrictive your shell truly is. Yes, this will amuse me. Worse than actually dying. Seeing death come and being unable to stop it. Что? Physical barriers are no match for those we place in our own minds. My power has encased you in doubt, held you with the weight of your burden. Даже сломить мою решимость, моя воля сильнее этого. You and your followers are playthings. The rest are held just as you are. You are each too weak to match my power. What the hell is going on? Yes, well said. Истощенность наших собственных тела. Добавь свою силу к моей. Amusing but pointless. My talons are deep within you. More fools leap to your defense, but no matter. The weight of my power will crush you soon enough. Ничего не знаешь о преданности, это твоя слабость. I am with you. We haven't come this far to fail now. We cannot let this stand, not when so much is at stake. I stand with you. We will not fall just yet. You can't catch Your efforts are meaningless. Do you think to counter my influence by yourself? A god holds you. Nothing in the mortal realm can help you. Nothing. Дозу. I have moved with you, hidden, trying to keep focus. I give you all that I am, all that I was. Restore what has been corrupted.
надеюсь, хоть нам зарядят нас полностью. Что здоровье, что ци, что энергию, концентрацию. Once again, I misunderstand. The raw energy, you are far too resistant to it. The loyalty you inspire is also tiresome, but I respect it. You have truly become a spirit monk. In another time, I would be proud of your ability. Был великим учителем, твое мастерство ты использовал во зло, на гордыню и жажду власти. I am not satisfied with helping others surpass me. I quickly tired of elevating my brother, and I will not learn to serve you. I see now that the water dragon's power is the prize, not the means to victory. No matter what I expend, while you live, you will resist. That is your role. It is the celestial bureaucracy attempting to restore balance. We must bring the fight back down to earth, unless you are made to see reason. Компромисс невозможен. Давай покончим с этим, учитель против ученика. No great waves of energy, no demons from the walls. Skill versus skill, master versus student, as you said. I expect you have corrected the flaw in your style. No matter. Beyond the basics, I also taught you focus. Match me if you can. Спасибо хотя бы, что сохранение дали. Судьба наставника. Основные перед вами, но больше не ваш учитель. Покажите ему, что вы ему не по зубам, даже со всей его тщательно продуманной ложью. Учитель против ученика. Сразите Сунли в поединке, выясните, кто сильнее. Так, что у нас там получилось? 34 часа на прохождение игры. Сука, не надо было подлечиться. Почти ж завалил. Трель там осталось ударов 5. Блин, он за счет того, что включил эту броню, надо было отойти подлечиться. Не, ну в целом босс легкий. А вот это было неприятно. Паралич. Сначала заморозил, теперь паралич. Варь. Варь.
этот паралич будет висеть. Как для финального босса, честно говоря, он реально легковат. You surprise me yet again. I'm a better teacher than I thought. Самое что интересное, что если бы успел подлечиться, то вообще бы с первого раза бы завалили его. Сейчас уже успел переодеться. Поздравляем, теперь вам доступен уровень сложности Нефритовый мастер. Если вы начнете новую игру, кнопка мастера на экране выбора персонажа будет работать. Это в конце они описывают историю каждого персонажа, чем заканчивается. Предрассветная звезда. Поражение с нулей знаменовало новое начало для Нефритовой империи, лично для предрассветной звезды. Несмотря на потерю учителя, которого, как казалось, она совсем не знала, с восстановлением естественного порядка в империи перед ней открылись новые возможности. Она видела сердце страны во времена смуты, и теперь она прошла свой путь обратно, заменяя воспоминания о разрушениях видами происходящего обновления. Со временем она добралась до руин двух рек. Вынести это было непросто, но она знала, что рыбы в реке было и в изобилии, а земля сохранила плодородие, а значит, со временем прибудут переселенцы. Это ее утешало. Она вновь разбила свой сад по цветку за каждого потерянного друга и вновь отправилась странствовать по империи. Шелковые леса. Хотя доверие к ее семье было запятнано делами ее отца и дяди, принцесса Сунлян пережила все события, обретя популярность, которая помогла ей занять трон. Во многом это стало результатом того, что луч цветок лотоса оставалась рядом, и народ знал, что принцесса поддерживала ее во время тяжких испытаний. Императрица Сунлян правила Нефритовой империей и привела ее к новому золотому веку, который, казалось, никогда не закончится. Небо. Резкая смена власти всегда создает политическую и экономическую нестабильность. Однако годы после поражения императора Сунли оказались на удивление спокойными. Продовольствие исправно попадало к нуждающимся, а власть империи в местах, где раньше царило беззаконие, была быстро восстановлена. Благодарить за такую легкую смену управления следовала группа людей, называющихся гильдией. Агенты гильдии, работавшие с негласной санкцией империи, помогали быстро доставлять припасы туда, где они были необходимы, и помогали имперским войскам находить предводителей разбойников и других людей, бросавших вызов властям. Хотя гильдия сошла со сцены после восстановления мира, истории о ней остались, и в большинстве рассказывалось о деяниях нового блистательного лидера этой таинственной организации Неба. Его открытая улыбка, неисчерпаемая энергия и доброта быстро сделали его легендой среди простого народа. Неплохо так парень захватил организацию.
Подкаблучник Хоу. Жена подкаблучника Хоу в конце концов выследила его и вернула домой из скромной жизни к скромной жизни булочника. Через несколько лет Хоу впервые стал отцом, и хотя иметь 7 детей в его возрасте было скорее в порядке вещей, рождение 7 дочерей сразу все же было событием весьма необычным. Вот в скором времени после этого Хоу смертельно заболел, съев булочку, которой намеревался угостить жену. Пока он был прикован к постели, жена Хоу пригласила всю свою родню пожить с ними. Хоу поправился гораздо быстрее, чем ожидалось, но слухи об отравлении булочкой поставили крест на его карьере пекаря. Хоу переквалифицировался в разносчика и стал разводить посылки по всей империи. Он все еще не вернулся со своей первой доставки. Дикий цветок. Воля небес была исполнена, сердце водного дракона было возвращено к жизни, а ее душа переродилась. Равновесие вернулось на небеса, а Нефритовая империя выстояла. Выполнив свой долг, Чайка, страж небесных врат, вновь вернулся на небеса. Дикому цветку, девочке, которую Чайка вернул из мертвых, чтобы закрепиться в ее теле, в честь ее служения небесам был дарован величайший дар – жизнь. Она получила возможность прожить новую жизнь так, как она захочет. Кан. После поражения Сунли изобретения Кана безумца получили общественное признание. Впрочем, оно было коротким, так как с наступлением мирной жизни в империи его устройства стали представлять наиболее явную угрозу общественному благу. Он делал все более быстрые и прочные планеры, чему способствовали его недоброжелатели, швырявшие в него все большие камни. Когда его увидели в последний раз, Кан садился в пугающий хрупкий аппарат, который он окрестил небесным ракетным креслом. И хотя это позволило ему спастись от его новых преследователей по образовавшемуся в результате запуску кратера, можно было сказать, что побег получился куда основательнее, чем Кан планировал. Несмотря на это, каждую годовщину победы в Цветок Лотоса находит у своего порога удивительное устройство, появившееся словно из ниоткуда. Черный вихрь. Черный вихрь принял предложение небесной канцелярии охотиться за демонами, но бюрократическая волокита его так достала, что он в конце концов махнул рукой и подался на таинственный восток. В скором времени империю захлестнула волна чужестранцев, причем у многих не доставало конечностей других частей тела. Через несколько лет он вернулся в Нефритовую империю, но на этот раз пришел с запада. Он не мог объяснить, как это получилось, и, похоже, он был единственным, кого не удивило, что он закончил свое путешествие там же, откуда начал. Своей новообретенной ненависти к людям, не способным сделать приличную чашу вина, он поклялся никогда больше не покидать Нефритовую империю. Через неделю ему стало скучно, и он подался на север. Сэр Родерик Потс фон Педрило, блистательный прохиндей, покинул Нефритовую империю полностью опустошенным. Самый важный момент способности подвели его, и он так и не смог это переварить. Хотя переварить, судя по животу, был мастер. Конечно, его поражение было не таким катастрофическим, как ему казалось. Конечно, должно было быть какое-то объяснение. Конечно, он еще мог чему-то научить эту варварскую страну. После долгих душевных метаний он продал последнюю пару панталон и взял направление на процветающий восток. Начал долгий путь домой. Говорят, в конце концов он нашел свой идеал утонченного изящества и теперь живет припеваючи. По другой версии, его случайно пришиб черный вихрь. Трудно сказать, к тому же интерес ко всей этой истории уже угас. Что до Персиваля, ему надоело зваться Ширли, и он вернулся в свою деревню. Ну вот и все, друзья. Да. Таки смогли за сегодня мы закрыть эту игру. Правда, почти 1,5 часа пересидели. Но зато закрыли вопрос с ней. Да, приятно было, конечно, ее вспомнить. Хорошая игрушка. Конечно, немного жалко, что они сделали такую упрощенную версию которой. Но, тем не менее, как старая боевая умела, все-таки интересная история. Продуманная вселенная. Прикольные персонажи, проработанные. В этом когда-то BioWare все-таки умела. Жалко, что теперь уже они всего лишь тень своего величия. Странно, конечно, никто до сих пор даже любительскую русскую озвучку не сделал. Хотя на тот же Котор, на первой она есть. На второй, по-моему, нету, не было, но на первой есть. Все-таки такая немножко недооцененная эта Jade Empire, потому что реально игра хорошая, особенно если любишь восточную тематику.
Еще раз, сколько там получилось? 3-4 часа на игру ушло, кругом бегом. Ну, в принципе, полноценный РПГ. Так, ну что ж, друзья, будем на этом на сегодня заканчивать. Мы молодцы, игру прошли. Еще у нас остается понедельник, вторник. Можно будет еще какую-нибудь одну короткую игру в целом пройти. У нас еще успеть до Нового года что-то. Ну что, друзья, на этом на сегодня все. Всем большое спасибо, кто был со мной сегодня. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на остальные мои каналы, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ну а в понедельник, как всегда, если никаких форс-мажорных обстоятельств не будет, постараемся еще какую-нибудь одну игру до 31 числа пройти. В принципе, там есть пару коротких игр, думаю, что мы успеем. Друзья, всем хорошего вечера, приятного завершения субботы, хороших оставшихся выходных и до радостного понедельника. Встречаемся с вами в понедельник на следующем стриме. Всем счастливенько, пока-пока, до понедельника.